ચંદુભાઈ હાપલિયા. ચંદુભાઈ હાપલિયા. નીરવભાઈ કમલેશભાઈ. નીરવભાઈ કમલેશભાઈ. કોઈ આમનું સેટલમેન્ટ થઈ ગયું છે, પૂરું થઈ ગયું છે. પૂરું થઈ ગયું છે, પણ એ લોકો આવતા નથી. લોકો લાસ્ટ ટાઈમ રહી ગયું ના ના સેટલમેન્ટ થઈ ગયું એટલે ક્યાં નીચે થયું છે કે અહીંયા એપેલેટ કોર્ટમાં? નીચેની કોર્ટમાં આમાં જજમેન્ટ આવે છે, બાકી બધામાં બાકી હતું. એ પ્રોસીડિંગ કહેવાય કે આમાં એને પાછી ખેંચવાની છે, એટલા માટે બાકી. આપી પાછી ના ખેંચવાની હોય એને, એટલે સેટમાં સમાધાન મૂકવાનું. મૂકવાનું હજી મૂક્યું નથી ને ભાઈ? વોરંટ ઇસ્યુ કરી દો. ના એપ્લિકેશન આપી દેજો, નહીં તો લખી હા. નહીં તો એડવોકેટ કોણ છે આ જનાની આવે છે? એ આવે છે ને, બે વાર વાત કરી પણ એના હાથે એના કોન્ટેક્ટમાં નથી, એટલે નથી. કઈ વાંધો નથી, પછી એમના હસી કોન્ટેક્ટમાં આવી જશે. આજે રાહ જુઓ, ના આવે તો પછી એમની એપ્લિકેશન લઈ લેજો. વીપી ફાઇલ કરેલું છે તમારું? જોઈ લેજો, વેરીફાઈ કરજો તો પછી એનું નામ અપડેટ કરી દેજો પાછું. અને એમની પાસે અરજી લઈ લેજો કે ભાઈ સમાધાનનું થઈ ગયેલું છે પણ અરજદાર આવતા નથી કે જે બી છે પણ ઇસ્યુ કરી દેજો. બરોબર, તો આ તમારી મેટર પૂરી થઈ જાય. ઓકે સીધી સાકરિયાભાઈ. વકીલ શ્રી સાકરિયાભાઈ. ઓકે કેજે જાડેજાભાઈ. વકીલ શ્રી કેજે જાડેજાભાઈ. અક્ષયભાઈ પાંચાભાઈ. અક્ષયભાઈ પાંચાભાઈ. યસ, કોણ? સીડી સાંકળિયા કોણ? તમે? રામજીભાઈ ઉપર કેજે જાડેજા. તમે જાડેજાભાઈ ના પ્રોક્સી. મિસ્ટર સાંકળિયા કોણ છે? નથી ને? એબ્સન્ટ કરી દો ને. ઓકે, પછી આરએમ ગોકાણી. કેડી ડોડિયાભાઈ. જે રાઉટર નથી તો કે તેનું એમને એફિડેવિટમાં સોર્સ ઓફ ઇન્કમ બતાવ્યો. અમુક 4 પ્રાયરી પૈસા કમાણા. મેં સોર્સ ઓફ ઇન્કમ ના દીધી બધું. હવે આનો બીજો બિઝનેસ છે, એના પૈસા છે, આના નથી કોઈ. અને સાથે મારે કે દેવા નથી, વેરિફિકેશન માટે જોઈતું હતું. એ જેન્યુઅન છે એવો રિપોર્ટ લઈ લીધો છે, આવી ગયો છે. એ પછી એક મુદત છે, મેં મુદત દીધી હતી ઓન માય પર્સનલ ડિટેલ. Now it is right for hearing subject to be on the proceedings. બિફોર ચાર્જશીટ છે આફ્ટર ચાર્જ? After this. If you are recollect, this is the matter. When at the time of demand also I raised an objection that this does not fall within the GPA. It is honorable court noted the objection and said that it will be considered as an appropriate state. Now the charge sheet has been filed. Now what is Yes, yes, charge sheet has been filed. I will make my submission. I'm just recollecting the issue which the sole accused is the sole accused or two accused. The one person is the managing director, partner, proprietor, worker of the group. I am merely his brother, not related to this group at any point of time. So if you want to take it up at the bottom of the board, because it will take some time.
યસ શું કેવું છે બોલો. The penalty paper. Current of offense 1/1/2018 to 30/11/2021. Date of FIR 18/6/2023. FIR is not pursuant to the order of London Magistrate under section 156(3). ફરિયાદ જે આપી એમને મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબ 156 નો ઓર્ડર છે. Everything was only under 406 420 120B 504 5062 and section 3 of Price Sheets and Money Circulation Banning Act section 3. FIR came to be lodged wherein this section 3 of GPA Act came to be added suo motu by the investigating officer. Before adverting to the text of the FIR, kindly see the FIR. Then I will come to the Act. FIR. જે ફરિયાદ છે નામદાર અદાલતને ઇન્ક્વાયરી રૂપે દાખલ કરી હોય એ FIR છે. Accused number 1 વિજય નરેશભાઈ વંગલા. Kindly note this address. અમદાવાદ. I am not reading entire address but અમદાવાદ. Second પ્રસાદ નરેશભાઈ વંગલા staying at સાવરકુંડલા. Applicant here. બાબત ફરિયાદ ઇનામી ચીટ અને નાણાં પરિચાલન યોજના પ્રતિબંધ ગુજરાતની કલમ 3 અન્વયે તેમજ આઈપીસી કલમ 420 406 504 506 બે. So there is no mention of 120B. There is no mention of GPA. Now I will read, I will not read entire FIR but only first 3 lines and then last 2-3 lines of this page just to demonstrate that this is specifically excluded from GPA. This is specifically excluded from GPA. અમો ફરિયાદીની ઉપરોક્ત બાબતે લિખિત ફરિયાદ નીચે મુજબ રજૂ કરાય છે. ફરિયાદી સાવરકુંડલાના પોલીસ વિભાગે રહી છે. I will not read that. એને છે બિઝનેસ એવો કે ચીટ લીધી છે એક્યુઝ નંબર 1 સુરભી ગ્રુપ કરીને. I am nowhere related to Surbhi Group. મેં મારા ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન રજૂ કર્યા, મારા બેંક સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કર્યા. માત્ર સાહેબ કોઈ એક્યુઝ છે નહીં કે મારો ભાઈ છે અને એ સાહેબ અમદાવાદ રહેવા હોય ગયો. I was staying within the Amreli district. એટલે સાહેબ મારી ઉપર પ્રેશર કર્યું. મેં સાહેબ ફરિયાદો કરેલી કે આ અલગ અલગ નંબર ઉપરથી મને ધમકીઓ આપે. એ ફરિયાદો પણ મેં રજૂ કરી. અને 2021 નું છેલ્લું ટ્રાન્ઝેક્શન 2021 થી 23 સુધી this number 1 was in mental hospital Ahmedabad. The mental hospital Ahmedabad. He tried to commit suicide in Rajkot. Accused number 1, not me. He was in mental hospital. Everybody was harassing me. કે તારો ભાઈ છે તારે લેવા દે કે તારે પૈસા તારે ચૂકવવા પડે. That is the only thing. Now can you see the FIR even going by entire FIR to be true? What had happened of Mr. accused number 1 Hiren by Naresh by Vanna, whether he has been taken in judicial custody or both have been, as soon as FIR is gone, they were taken into custody. Second, they were produced here. both brothers. And but this person has nothing to do with this entire transaction. Any entire group, this would be group at all. It is not the case of investigating agency even in the charge sheet. That I am related to Surbhi Group. I am related to accused number 1. I am his brother. That is the only case. Now kindly see that. I will first page internal page number 4 लिखूं છે. વેકાના જે content ચાલુ થઈ ને એમાં નીચે page number 4 of 8 એમાં છેલ્લી 3 લાઈન છેલ્લી 10 લાઈન. બીજા માસમાં અમો ફરિયાદીની જેમ અન્ય લોકો ના નાણાં ઓળવી વિશ્વાસઘાત છેતરપિંડી કરી
અમદાવાદ રહેવા ચાલ્યા ગયો એવરીથિંગ શકે ધીરે ચાલ્યા ગયા ત્યારબાદ અમે તેના કોન્ટેક્ટ કરવા ઘણા પ્રયત્નો કરેલા પરંતુ સંપર્ક થતો નહીં સાહેબ હું તો ગામમાં હું મારો ધંધો કરું મારો સંપર્ક કરવાની કોઈ વાત જ નથી પણ ધીરે ધીરે ખબર પડી હી ઇઝ નાઉ મેડિકલી અનફિટ ટુ પે ધ અમાઉન્ટ એટલે તેમના પરિવાર ઉપર દબાણ લાવવાનું શરૂ કર્યું અને મેં ફરિયાદ કરી કે મારી ફરિયાદો જે વેરીફાઈ થઈને આવી એમ ડીએસપી ને ફરિયાદ કરી કે અમારી પાસે ઉઘરાણી વારંવાર નવા લોકો આવે છે જેને ઓળખતા નથી મારા વધારે ફરિયાદ કરી કે ભાઈ અમારી ઘરે વારંવાર લોકો અને તે 100 ફોન આવે નવા નંબર ઉપર ત્યારબાદ જ્ઞાતિના આગેવાનો સાથે તેમના ઘરે જઈ તેમનું એડ્રેસ મેળવી અમદાવાદ મુકામે મળવા ગયેલા ત્યારે પણ તેઓએ થઈ જશે તેવું કહેતા સે they were in constant touch with Hiren. They knew that Hiren is staying in Ahmedabad. ત્યારબાદ અમે અવારનવાર છેલ્લા 15 દિવસથી તેમના મોબાઈલ નંબર પર સંપર્ક કરતા તેઓએ અમને ગાળો આપી ઝારકી ખાલી રાખવાની શિક્ષા છે જેથી અમે સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં અંગે ફરિયાદ પણ આપેલી પરંતુ આજ સુધી અંગે પોલીસ એજન્સી દ્વારા કોઈ સંતોષ જવાબ આપેલ નથી તેમજ આરોપી વિરુદ્ધ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી જેની ના છૂટકે હાલની ફરિયાદ નામદાર કોર્ટમાં લઈ આવી છીએ હાલ આરોપી નંબર 2 ના હાલ સાવરકુંડલા મુકામે રહે છે અને પોતાના વ્યવસાય કરે છે પણ તે અમોને સંતોષકારક જવાબ આપતા નથી that is the grievance that being brother I am not replying them I was not bound to reply them sir અને આ બાબતે કોઈ પૂછવા જઈએ તો અમોને ગાળો આપી મારવા દોડે they are not saying that I am involved here then allegation is that ગેરકાયદેસર હત્યા લાગે છે that is brought out of some legal mind પણ એવો કોઈ એવિડન્સ છે નહીં કે મેં ઘરે જઈએ તો ગેરકાયદેસર હશે now this is the allegation now last 3 lines just to demonstrate that why it would not fall in GPA last 3 or 4 lines of the FIR તેમના વિરુદ્ધ આ શહેરના થાણામાં તેમજ સાવરકુંડલા કોર્ટમાં ઘણી ફરિયાદો આ પ્રકારની પેન્ડિંગ છે આરોપી પ્રથમથી જ ગુનાહિત માનસ ધરાવે છે બંને આરોપીએ મેર વિલાપી કરી પ્રથમ યોજના બહાર પાડી ઇનામી ચીટ અને નાણાં પરિચાલન યોજના પ્રતિબંધિત 100 ના નિયમ કલમ 3 મુજબ અન્વયે યોજના બહાર પાડી ગુનો કરેલ છે ત્યારબાદ ગ્રાહકો બનાવી સામાન્ય ભોળી જનતા સાથે છેતરપિંડી કરી મિલાવટણી કરી ગુનાહિત XYZ શું કર્યું તો કે એક ડ્રો બહાર પાડ્યો છે ચીટ ફંડ બહાર પાડ્યો અને એ ચીટ ફંડ માંથી ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ લોટરી ચીટ લેવાની એ ચીટ માંથી ડ્રો લાગે he may win something આ છે એવું બધા વેલિડેશન છે એક આપ જો કોર્ટ પરમિટ કરે તો હું એક નિવેદન એક સાક્ષી નું વાંચું ની ઓલરેડી બધાના નિવેદન છે સિમિલર જે વાંચું જી now sir it is cheat fund now kindly see GPA so kindly for my satisfaction if honorable court sees GPA it is section 2 section 2C GPA તેનું પ્રિએમ્બલ એવું કહે છે GPA an act to protect the interest of depositors so here no one is depositor everyone is buying cheat from accused number 1 of financial establishment and for the matters connected therewith and incidental thereto definition section 2C deposit includes and shall be deemed always to have been included any receipt of money or acceptance of any valuable commodity by any financial establishment to be returned after a specified period or otherwise either in cash or kind or in form of specified services with or without any benefit in form of interest bonus profit or in any other form but does not include sir જે નથી include ક્યું ને એમાં 1 2 3 I will not read 1 2 3 kindly see 7 but does not include any amount received by way of subscription in respect of a check yes so this is specifically excluded this from GPA and therefore there is a special provision for dealing with cheat funds and that provision has been invoked by the complainant. That provision is the section 3 of PCM Act for the sake of brevity price cheats and money speculation scheme banning act.
Now, kindly see the statements and objects behind this section. Statements and objects behind bringing this section. CPID Act is there in brought in 2004, 3. But it commenced from 2004. This PCMC Act, 22 January 2004 થી જે લાગુ કર્યો. This PCMC Act is since 1978. અને એટલા માટે સાહેબ આ GPID માં section 2C7 has specifically excluded cheat funds. That is not deposits. Cheats are not deposited and cheat funds are to be dealt with as per PCMC Act and therefore complainant involve PCMC Act. Now PCMC Act is punishable up to 3 years. It is cognizable. 406/420 is there. It is punishable up to 3 years. 406/4020 punishable up to 7 years. It could go before the legislative power. Now by adding this section, matter has been brought before this honorable court. Okay. Now, sir, kindly see. I will submit the book for the perusal, but see the statement, object, and or the preamble of this PCMC Act. It squarely covers this business which has been alleged in the FIR against accused number 1. So far as I am concerned, nothing is there. Not even a single word. Just to demonstrate what kind of statements are recorded, kindly before only one statement, sir. એક પેલો વિજ્ઞાન હું લઈ લઉં છું કે ફરિયાદી પછીના મનોજ રમેશભાઈ વાળા મનોજ રમેશભાઈ વાળા છે અને પછી વર્બેટિમ બધાના ખાલી નામ ને રકમ ફરે પણ સ્ટેટમેન્ટ સીમિત આ જો તમે પોલીસ કહે તો હું વાંચી લઈશ મિત્ર. No need to. The court is not here to evaluate the evidence at this time. I am just saying that they are not saying that we invested amount. They are saying that we purchased cheats. Whatever it may be, that court would decide it. They purchased cheats. And sir, they said that they paid amount to Dinesh, Naresh by one and Kamlesh by another. No one is naming me. That amount has been paid to me. Cheats are purchased from some other persons. Agents have now become witnesses. The agents who have sold cheats on my name, accused number 1, my instance accused number 1 then, have become witnesses. We see that in selected cases, agents are accused. In selected cases, agents become witnesses. But here, in my respectful submission, why agents are not made accused this? Because it does not fall in GPA. The cheat વેચવાળાને agent કેમ કહેવું? Because he was selling cheats. It may be covered under PCMC. And PCMC also says the person who is connected must have 138 માં જેમ provision છે એમ PCMC માં પણ છે. 139 નું જે vicarious liability provision it is there in PCMC Act. So my first submission is that it does not fall within the ambit of goods and protection of interest of depositor tax. Even if it falls, for the sake of argument, believing that even if this falls within the ambit of section 3 of GPA, it is punishable up to 6 years. GPA is the maximum punishment is 6 years. All the offenses, maximum punishment up to 7 years. And therefore, sir, I want another point. I am not saying that may be the fault not to grant me bail. Therefore, the objection was raised back at the time of bail, at the time of remand, that they should have given reasons for my arrest. No reasons were there, but ultimately they said that we have not submitted to honorable court, but we have the reasons, and they submitted to honorable court. Now, kindly see the reasons. Kindly see the reasons. What and reasons make very interesting. What reason? Reasons with regard to arrest? With regard to my arrest. I am not going to touch it. Sir, kindly see. I am not going to touch it. I am not going to consider it. I have to consider it within the your submission should be within the 4 corners and criteria of the 439. Yes, yes. If you go beyond it, then court is not going to consider it. You know very well. Sir, I am giving one judgment by Honorable Supreme Court on 3rd October that if my arrest becomes illegal, I have to be released there and there. This is 2023 SPC online. That you have not challenged here. Kindly see, sir, I am challenging. Just for a moment, kindly see the reason.
If it satisfies Your Honor judicial consent, I will not press it further. Kindly see the reason. Because first reasons were not given, then reasons came. It was said that it is not before honorable court, but we have the copy of reasons. Reasons are important, sir. So far as this, Reasons for arrest can be challenged at the very initial. I have. This is not a proper. Honorable court has not And there are other reports which you can avail. Sir, this honorable court. I am not going to consider that at this stage. Your Honor may not consider, but kindly. No need to visit it, revisit it. Kindly hear me out for a moment. I am hearing you, Mr. Sir, on this. Last 20 minutes, I am hearing you. You are the only person you are arguing the matter. On this point, kindly hear me. You are not even being interpreted by this court. Sir, so far as my arrest is concerned, it requires interpretation in my respectful submission, and the reasons are very important, because the reason why I was arrested, તે વડા તારીખે FIR થઈ છે ભાઈ. હું તો ગામમાં 2021 માં એમ ના કહેવા મુજબ પૂરો થઈ કે પ્રશાંત તો ગામમાં એટલે ખુદે કીધું FIR માં બધાનું એવું કહેવાનું નથી કે પ્રશાંતે પૈસા આપ્યા. હું ગામમાં 18 તારીખે જેવી FIR નોંધાણી છે તો મને એરેસ્ટ કરી દીધો. એરેસ્ટ મને રિમાન્ડ કરવા રજૂ કરી દીધો છે તાત્કાલિક, કોઈ જ વસ્તુની વેઇટ કર્યા વિના. therefore sir, I am saying that why this is, it is very important. It is very important કારણ કે મને એરેસ્ટ એટલા માટે કર્યો, દારૂબંધીનું જાહેરનામું છે એટલે મને એરેસ્ટ કરવો પડ્યો છે તાત્કાલિક. This was raised by me at the very beginning. This honorable court has noted in the order of remand that it may be considered as when your bail application is to be considered, but at an appropriate stage. I will, sir, not read the remand order, but this is really very important. Because it was provided later at point of time when query was raised by the honorable court regarding my custody. Now, sir, kindly see the affidavits. Kindly see the affidavits. Each and every point I have explained by filing proper documentary evidence list. એક છે મારા એકાઉન્ટમાં 6 લાખના ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે, તો મારા 6 લાખ ક્યાંથી એવા હું ક્યાંથી કમાઉં છું એવા બધું મૂકી દીધું કે હું શેર બ્રોકર છું, શેર બ્રોકરનું લાયસન્સ મૂકી દીધું, શેર બ્રોકરનું બ્રોકરેજ ક્યાંથી કેટલું આવ્યું છે એ સ્ટેટમેન્ટ એમાં મૂકી દીધું. And they are claiming an amount of rupees 2 crores and 12 lakhs so far as issue number 1 is concerned. I was referring one statement, but this honorable court said yes, and this honorable court said that honorable court will go through it. So एक मानस एक ने 350 चीट ली थी, तो हमारे जिला is concerned. I am not challenging 350 चीट ली थी. 350 चीट ऊपर મને XYZ વસ્તુ ઇનામી ડ્રોથી પણ મને કઈ લાગ્યું નહીં. Then cheat was. That is what we see and see. It is not as a deposit કે મેં 2 લાખ આપ્યા મને તમે 5 વર્ષે 2 લાખ ના 3 લાખ આપશો. It is not that kind of thing. It is purchase a cheat. If you get something in the draw, you are the winner, you get something out of that cheat. Sir, I કારણ હું વાંચી લઉં. Your Honor may consider or may not consider for my satisfaction. For your satisfaction, nothing can be done. Sir, I am not going to Mr. Bhopani. हाँ भले कहीं वालों नहीं remand grounds I am not going to consider it at this stage. Remand ground નથી થાય. No. arrest na ground પહોંચો ને તમે. This court has already asked you that that is not required to be considered at this stage. Make out your case under section 439. That's all. Sir, it was argued at the stage of remand. The honorable court also. That the court will consider it, whatever, but that court is not obliged to consider whatever has been agitated. I am saying see the manner in which investigation. Don't waste the time now. Don't waste the time now. See the manner in which investigation agency acted. I will not read for the honorable court says I will not read. But a કોમતદાર લેડીને પકડી લેવી પડી, દારૂબંધીનો જાહેરનામું જે that is my ground of arrest. 7 years પાસે 41 is breach. That the court is aware of it. No. That you mention it time and again. The court has heard it time and again. Yes. So now 41 is breach.
What was the need of my receipt? What was recovered from me? Zero. Nothing. What was asked from me? Nothing. If your remand reports are valued, sir, there is no ground against me for remand. Okay. It is only against delay. Now kindly see the affidavit. આ કામની હકીકત આ કામના આરોપી ઓએ સુરભી ગ્રુપ નામની ઇનામી સ્કીમ ચલાવી પત્રિકાઓ બુકલેટો તેમજ અન્ય સાહિત્ય મારફત લોભાવની જાહેરાતો પ્રલોભનો આપી સુરભી ગ્રુપની અલગ અલગ યોજનાના નામો તે લેખાય જેમાં ફરિયાદી ઇનામી સ્કીમમાં ફરિયાદીએ કુલ રૂપિયા 83,150 રોકડ તથા સાહેબોને 2,12,59,000 ના રોકડ તથા બે સાહેબે આરોપી સુરભી સેવિંગ નિધિમાં 67,300 રોકડ અને એક સાહેબે આરોપીની વનરા સેવિંગ નિધિમાં 18,200 એમ કુલ 2,14,00,000 રૂપિયા ઇનામી ડ્રોની સ્કીમમાં નાણાં રોકે. સર ઇનામી ડ્રોની સ્કીમમાં નાણાં રોકે. This is not the wording of FIR, but now police is coming up to ઇનામી સ્કીમની ડ્રોમાં નાણાં રોકે. How can that be ઇનામી સ્કીમની ડ્રોમાં નાણાંનું રોકાણ કેમ થાય છે? ઇનામી તો સ્કીમ લે ચીટ લેવાનું હોય, ચીટ મને લાગે તો લાગે, this kind of lottery. એમાં રોકાણ તો કઈ વાત જ નથી. It is not the case of complaint of any person કે મેં આજ લીધી હતી 200 રૂપિયા એકની લીધી કીધું 4 લોકો તમે ટિકિટ પાછી આપો એટલે 200 ના તમને 225 રૂપિયા આપશે. It is not the case. એ કેસ is કે ટિકિટ લેવાની અને ડ્રો માં જે લાગે એમ ઇનામ મેળવવાનું. અને આરોપીએ રેગ્યુલર ડ્રો નહીં કરી બાદ ઓફિસ બંધ કરી દઈ ફરિયાદી સાહેબોને ઇનામી સ્કીમમાં રોકાણ કરેલ રકમ સ્કીમ પૂર્ણ થઈ નાણાં પરત કરવા વિશ્વાસ આપે પરંતુ નાણાં પરત નહીં આપી ઇનામી ચીટ કરી તેમજ છેતરપિંડી વિશ્વાસઘાત કરી તેમજ ફરિયાદી ઇનામી સ્કીમમાં રોકેલ નાણાં બાબતે પૂછતા આરોપીએ ગાળો આપી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી ગુનાહિત કાવતરાથી ગુનો કર્યા બાબત મુદ્દા નંબર 1 છે મને જામીન ન આપો. મુદ્દા નંબર 2 એફઆઈઆર માં પ્રથમથી જ નામ ખુલવા પામે છે. ધેટ ઇઝ ક્લિયરલી વેરી બિગ ગ્રાઉન્ડ ફોર નોટ ડિનાઇંગ મી ધેટ. એફઆઈઆર માં પહેલેથી જ નામ. આ કામના આરોપી વર્ષ 2013 થી ઇનામી સ્કીમ શરૂ કરી શરૂઆતની સ્કીમો સારી રીતે પૂર્ણ કરે છે. ધીસ ઇઝ ફોર હિરે. શરૂઆતની સ્કીમો પૂરી કરે બધાય ચીટમાં લીધા પૈસા પડ્યા જેને જે ચીટ લીધી હતી સ્કીમમાં જોડાનારા સભ્યોના વિશ્વાસ લઈ સભ્ય સંખ્યા બહોળા પ્રમાણમાં થતા પોતાનું બહોળા ગુનાહિત કરી વર્ષ 2018 થી 21 સુધીમાં ઇનામી ચીટ કરેલ છે. તેમજ ફરિયાદી સાહેબોને સ્કીમમાં જોડા લોભાવની જાહેરાતો પ્રલોભની આપતા સુરભી ગ્રુપ ઇનામી સ્કીમમાં રોકાણ કરેલ નાણાં સભ્યોને ઇનામી સ્કીમ પૂરી થશે તો ઇનામ ન લાગે તો રોકાણ કરેલામાં નાણાં કરતા વધુ રકમ પરત આપવામાં તેવા સભ્યો માટે વિશ્વાસ કરી. This is not the indication in FIR statement of witnesses. Now the allegation against this applicant in ground number 4. સુરભી ગ્રુપ ઇનામી સ્કીમોમાં ફરિયાદી તથા સાહેબને રોકાણ કરી નાણાં પરત મેળવવા આરોપીઓનો સંપર્ક કરતા ઉડાવ જવાબો આપતા તેમજ પ્રશાંત આરોપી પ્રશાંતભાઈ ફરિયાદી તથા સાહેબોને ગાળો આપી જાનથી મારવાની ધમકી આપી. So I did not go anywhere, sir. I was well within the limits of Savarkunda. Ground number 5. Again, ground number 5, sir. What change they get ground number 3 now? Hello, but Pasha like the Inami cheating ground, same ground, same body trees. And electronic other than digital departure. Point number 6. हमारा से बैंक खाता में कितना बैंक डिटेल जो है जैसे 70 लाख करता વધારે ટ્રાન્ઝેક્શન અને એસબીઆઈ એકાઉન્ટ માં 70 લાખ કરતા વધારે ટ્રાન્ઝેક્શન થયા એમાં પીઓબી ના કુલ 27 લાખ કરતા પણ વધારે ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે. આ કઈ રીતે ટ્રાન્ઝેક્શન ગણ્યા? મારા એકાઉન્ટ માં 1 લાખ રૂપિયા જમા થયા છે તો 1 લાખ ગણ્યા 1 લાખ માંથી મેં 80000 રૂપિયા 80000 ही गण્યા. પાછા મેં 20000 જમા થયા 20000 ही ગણ્યા 20000 માં 10000 રૂપિયા 10000 ही ગણ્યા. નીચે से टोटल फिगर આવે ને 27 લાખ આ ને આટલા એ 27 લાખ ઈ રીતે ગણ્યા અને એ મે ગણ્યા છે જે મારી ઇન્કમ છે મારા ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન મે રજૂ કર્યા આ બેંક સ્ટેટમેન્ટ જે લેખા ને એ મે રજૂ કર્યા ડીલી પોલીસ ને એ પાછા નામે રજૂ કર્યા which has been found to be genuine from my business. હું સાહેબ જે વજન કાટાનો બિઝનેસ કરું છું શેર બ્રોકર છું એમાં બધું રજૂ કર્યું છે. It is from their income is my bank accounts are being maintained. એટલે મે વજન કાટા વાળાને ચૂકવા અને કે રો મટીરીયલ લીધું તો એની પાસે ચૂકવા પછી જેને વેચી એની પાસેથી પૈસા આવ્યા તો 27 એમે કરીને 27 લાખ ની રીતે તેમ તો બધું ભેગું કરો ને ડેબિટ ક્રેડિટ બધું તો 27 લાખ 17 લાખ that they are counting.
Therefore, I was showing the intention of investigating agency. Now, sir, I will not go through the document evidence which has been produced by me. One allegation is that હિરેનના પત્ની અને મેં ત્રણેય ભેગા થઈને અમદાવાદને ફ્લેટ લીધો. એ ફ્લેટ પાછો વેચી નાખ્યો. તે જે ફ્લેટ લીધો ને એ ફ્લેટમાં મેં 40 લાખ રૂપિયાની લોન લીધી. એ લોનનો ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કર્યો છે અને એ ફ્લેટ વેચ્યો ને એટલે મને પૈસા મળ્યા ની લોનના પાછા રિપેર. ફ્લેટ લીધો. I got loan from one bank, Bandhan Bank. એ જે મેને વેચ્યો છે તે જેને લીધો મારી પાસે એટલે એને લોન પે કરી દીધી પ્રીપે. All the documents are part of document evidence list. So in my respectful submission, sir, investigation is over. I was available to the investigating agency from 2013 or from my work in Savarkunda till the registration of FIR in my area. I have filed complaint against the persons who are now witnesses. કે મને હેરાન કરે છે serial number 1 2 3 ઉપર મારી complaint I was giving the contention of complaint, but the very same thing which I was saying કે ભાઈ હિરેનભાઈ જો તો તારો ભાઈ છે તારે મને પૈસા દેવા પડે, that is they were saying કે એના વિટનેસ નંબર નથી હું કહી શકતો નથી. ત્યાં કે વિટનેસ સામે ફરિયાદ કરી કે મારી ઘરે આવે આટલા નંબરો ને એક વખતે હું ઓળખતો એ નંબરોમાંથી મને ફોન આવે કે પૈસા આપી દે તારો ભાઈ છે તારે દેવા પડે, કાંડો થઈ ગયો તમે શું કરશો. This is કે ભાઈ એક મેન્ટલ હોસ્પિટલમાં છે તો તારે પૈસા દેવા પડે, તારો ભાઈ છે. Not as if I am partner in Sudhir Group. Not as if I have taken money from someone. Merely because I am his brother. And my mother નહીં કીધું કે તમારા દીકરા છે તમારે દેવા. Why? Because I am staying in Savarkunda. I was the top target કે તું ગમે એમ કરીને પૈસા દે. That is અને સાહેબ એમાં પાછું સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે તારું નામ લખાવ તું પૈસા નહીં દે તારા ભાઈ. એટલે હું ફરિયાદમાં લખ્યું. એવા સ્ટેટમેન્ટ લીધેલા પોલીસ ઇન ધ યર 2023 આ ફરિયાદ થઈ ને એની પહેલા મારા ફરિયાદોના સ્ટેટમેન્ટ લીધેલા છે પોલીસે મારી ફરિયાદ છે. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ સર ચોથા મહિનામાં છે મારા સ્ટેટમેન્ટ લીધેલા પોલીસે મારા ફેમિલી બધા કે ભાઈ તો બીવડાવે છે કે તમે પૈસા નહીં આપો તમારા ભાઈઓથી તમારે દેવા. They are not taking my advice. સો માણસ મને ધમકાવા આવે ગમે એ ઘરે આવે છે ઓળખતા જ નહીં. They might be right at their Hiren paisa lei gyo. But I am not arguing for Hiren. I am before the honorable only for Prasad. I may put this on record as a tapas karnar અનુદાનના છે. Therefore, in my respectful submission, this matter requires consideration. More importantly, after investigation is over. કોણ છે ભાઈ સામે? Only because the investigating officer mentions something in these papers does not mean that it becomes the prime case of the prosecution. It may be relevant for some other purpose, but it is not the prime case of the prosecution that he purchased certain property from the funds which he derived from GPID power. So he is trying to throw the case on a different footing. Income prosecution does not say neither is his application to retrieve the property back from the attachment either made or made not by the. The property in question has been attached. None. Yeah, that has mocked. There is no need to produce any document to show that I am doing some business in Ahmedabad. I have my own sources of income. That is hardly relevant. What is of utmost relevance is that whether any provision which is barring the invocation of GPID Act or not. As my learned friend has read, he is saying that Chit Fund Act, moment the word Chit Fund Act comes into picture, GPID Act stands part. Now that is in my humble submission not so. Because my learned friend relied upon PCMC Act. Now there are two acts which are made applicable in GPID. PCMC Act is not applicable here. What is made applicable by the legislature? It is Chit Fund Act. And that is of 1980. Now, when we see the portion which my learned friend read, it states any amount received by way of subscription in respect of a chit. Now he stopped here. He did not go further.
what it further says, Your Honor, that for the purpose of this act, it shall have the same meaning as assigned to it in clause B of section 2 of the Chit Fund Act 1980. Now, unless a particular transaction, Section 3. section 2, Section 2. clause B of Chit Fund Act 1982. Now, if it falls under section 2 in the definition of clause B of section 2, then transaction is barred. But what if the Chit Fund Act itself says that these many transactions do not fall under Chit Fund Act? Now, I may read Chit Fund Act, just one definition clause of Chit Fund Act as this stipulation is made. Clause B, section 2. There are limited things which are considered as chit transaction by the Chit Fund Act. Now, clause B. Chit means a transaction whether called chit, chit fund, chitty, puri, or by any other name by or under which a person entered into an agreement with a specified number of persons, that every one of them shall subscribe a certain sum of money by way of periodical installment over a definite period, and that each such subscriber shall, in his turn, as determined by lot or by option or by tender or in such other manner as may be specified in the chit agreement, be entitled to the price amount. Now, what is of utmost requirement is that the price towards the chit transaction has to be paid by way of installment. If it is paid wholesomely at a one moment of time, the barring clause applies. In this case, it is not the case of the depositor or the witnesses that they paid certain amount by way of installment. They say that we paid certain money and he had promised that at the end of a particular period, he will get certain money or price. Now, in my humble submission, this nature of transaction itself makes the Chit Fund Act non-applicable. And Your Honor, the most important thing is that GPID Act does not say that it will deal with only deposits. A particular amount may be received by me. It may be having a nature of deposit, but whether it is deposit or not has to be determined by the returns which I have to give in any form. Therefore, if it is purely a deposit, there is only interest which has to be paid by me. But if I have to pay something more or of different nature than interest, it means that GPID Act not only covers deposit but other kind of transactions also. Now, kindly see what many different things are required to be paid or may be agreed to be paid. It says here, then any financial establishment which fortunately defaults in a repayment of deposit on maturity along with benefit in the form of interest, bonus, profit, or in other form as promised or fraudulently failed to render service as assured. Now, how many things are covered here? If GPID Act simply wanted to deal with the deposit of the depositor, then interest was the only thing which was the prime consideration. But it says bonus, profit, share in any other form, including services. Now, therefore, when it says that including services, it means, Your Honor, that all the transactions which are presented in the nature of a chit is not hit by Chit Fund Act. So, in my humble submission, now kindly see the affidavit of this person. No witness said that by installment we paid the amount. What it says, Your Honor? ઇનામી સ્કીમો ચલાવતા જેમાં ફરિયાદી અલગ-અલગ ઇનામી સ્કીમોમાં ફરિયાદી 83,150. So it is not that in a one scheme he deposited different amount of money at different point of time. He said in different schemes he deposited money. That is different here. But before that, Your Honor, kindly see what should be group does, how many things should be group does. You will deal with whether he is involved in should be group or not, since he is saying that he has nothing to do with should be. But how many schemes are propounded by should be group? Should be group નામથી ઇનામી સ્કીમ ચલાવી પત્રિકાઓ બુકલેટો તેમજ અન્ય સાહિત્ય મારફત ગોઠવણી જાહેરાતનો પ્રારંભ આપી should be ગ્રુપની અલગ-અલગ યોજના મેજિક પ્લસ એમેરન 2020 પેરેડાઇઝ Dream, Star Yojana, Arjun 7, Ruby Yojana નામના ઇનામી સ્કીમો ચલાવતા. Now, these many schemes had been run by the Surbi Group. Now, out of that, Your Honor, it is one part of the business of Surbi Group. Surbi Group was not exclusively involved in propounded schemes. It also used to receive deposits. જેમાં ફરિયાદી અલગ-અલગ ઇનામી સ્કીમોમાં રોકેલ તથા સાહેબોએ 2,12,59,795 રોકેલ તથા બે સાહેબોએ
બે સાઈડે આરોપીઓની સુરભી સેવિંગ નિધિમાં રોકેલ રૂપિયા 63,300 તથા એક સાઈડે આરોપીઓની વનરા સેવિંગ નિધિમાં રોકેલ 18,200 મળી કુલ 2 કરોડ. So Surbi Group was accepting deposit also apart from running the economic schemes. So we cannot say that only because Surbi Group had propounded certain cheat scheme, it is not involved in GPA. Now the question is that whether once we come to a conclusion that GPID Act can be invoked, it is not part, then we have to see the role of the present applicant differently. Because GPID Act does not hit only the person who is either director or partner. Directly or indirectly, if he plays any kind of role in respect of deposit, either by bringing unlawful gain to the company or by causing unlawful loss to the deposit, if he does it, then also GPID Act can be invoked against him. Can you see that what GPID Act encapsulates within its scope? First of all, how many persons can be produced to render service against every person, including promoter? Now the word is including. It's not exhaustively stated. It is inclusive, including the promoter, partner, director, manager, or any other person or an employee responsible for management of or conducting of the business or operations of the financial institution. Now, can you also see at the bottom of the section, we have explanation also. That also throws light upon the scope given by the present section. For the purpose of this section, a financial establishment which commits defaulted repayment of the deposit with such benefit in the form of interest, bonus, profit, or any other form, as promised or fails to render any specified service promised against each deposit, or fails to render any specific service agreed against the deposit with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, or commits such default due to its inability arising out of impracticable or commercially non-viable promises made while accepting such deposit. Now, these many things are included. So, whoever is involved in the business or affairs of the financial establishment are liable under the PAT. Now, the mute question remains, only mute question remains, and whether this man has played any kind of role directly, indirectly, or significantly or insignificantly. Now, the affidavit may be seen around. This is the role which is attributed to the present. In my humble submission, it is more serious than the person who accepts deposit. Because not allowing the depositors to receive back their money is more serious than depositing than the person who receives deposit. Am I confused, sir? Surbi Group ઇનામી સ્કીમોમાં ફરિયાદી તથા સહાયકોએ રોકેલ નાણાં પરત મેળવવા આરોપીઓનો સંપર્ક કરતા ઉડાવ જવાબ આપતા તેમજ અક્ષર આરોપી પ્રશાંતભાઈ ફરિયાદી તથા સહાયકોને ગાળો આપી જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપતા. Now this is not a revelation of the investigating officer himself. Unless somebody comes to him and says that this man used to threaten us, intimidate us, then only I will say this man thing. Unless this is reflected in any of the statement of any witness, how I will say this? In my humble submission, even one person says that I was threatened or intimidated, GPID can be invoked against the president. Because he prevented the depositor from receiving their lawful amount. So therefore, in my humble submission, looking to all these facts, the present bail application may kindly be rejected because this role is more than direct. So far as law point is concerned, kindly hear me so far as law point. And આજે ધમકીનું કીધું ને તે more role because of ધમકી એટલે FIR માં મેં વાંચ્યું આ ટાઈપને હું ફરી વખત એક વખત કરી એ લો પોઈન્ટ નથી, ફેક્ચ્યુઅલ આસ્પેક્ટ. ફેક્ચ્યુઅલ આસ્પેક્ટ ની સાઈડ કેવી પડે ને કારણ કે ધમકી ક્યારે તો કે છેલ્લા 15 દિવસમાં અમે લેવા જતા હતા ત્યારે પૈસા પાછા લઈને છેલ્લા 15 દિવસમાં ઘરે જતા હતા. Now you will have to answer the only low point. એ ધમકીનું કીધું ને because why labor role because ધમકી આપતો તો પૈસા એમને સાંભળી લીધું, તમે કીધું એમને સાંભળી હવે. Now kindly see law points. Chit Fund Act and law point. Kindly see section. Keep your own. Kindly read with me section of GPA. You may go through it. I have read so many times. Please. Now see PCMs. Cheat no meaning that any amount received by or subscription in respect of GPA. Cheat. Cheat એટલે શું? તો કે cheat no meaning એ જ કે જે Chit Fund Act માં આવ્યો. તો જે Chit Fund Act માં આવ્યો છે ને એ જ meaning PCMC Act માં આવ્યો.
ચીટ નો મિનિંગ જે ચીટ ફંડ એક્ટ માં આવ્યો છે એક ચીટ નો મિનિંગ પીસીએમસી એક્ટ માં આવ્યો છે પ્રાઇસ ચીટ અને તેમાં ઇનામી ડ્રો આવે છે ચીટ ફંડ would apply to lotteries આમાં ઇનામી ડ્રો means you will win something who has promised that he did it does not come out even after argument when the DGP does not come out that I was member of should be because I was not. Therefore the best case put today is point number 3 જે કે ઘરે મારી પાસે જે છેલ્લા 15 દિવસ મેં કીધું 2021 માં એમને કીધું વાત પૂરી થઈ ગઈ 2021 પછી પૈસા આપતા હતા પણ 2023 માં આ ભાઈ ફરિયાદ કરી એના 15 દિવસ અંદર મારી ઘરે આવ્યા અને મેં કીધું કે હવે મારી ઘરે ન આવતા એવી મારી ફરિયાદ એપ્રિલ મહિનાની આમને કહ્યું 15 દિવસ કે મારી પાસે પૈસા લેવા ન આવતા that is the best case of prosecution today now the PCMC Act આ જે હુકમ એપ્લિકેબલ છે ને નથી એની આર્ગ્યુમેન્ટ છે ને એટલા માટે જે PCMC Act is 11 see statement of objection reserved under PCMC why PCMC Act was brought into force. When the section says that it for that 1982 applies, how my learned can say that application of therefore PCMC should be applied. એવું તો PCMC તો છે આમાં નહીં નહીં PCMC તો લગાડી છે પોલીસે એમ કહું પોલીસે ભલે લગાડી પણ જીપીઆઈડી બહાર નથી થતી ને that is the point I highlight. let me show can you see sir price cheat and cheat fund difference between price cheat and cheat fund માં explanation માં શું લખ્યું છે not included in GPID any amount received by the subscription in respect of a cheat. Cheat ની definition ક્યાંથી લેવાની તો કે cheat fund act માં હવે cheat fund act ની definition આ price cheat and monetary circulation act માં છે. Now see the statement and objective reasons of price cheat and monetary act. Price cheat would cover any kind of arrangement under which monies are collected by your subscription, contribution, etc. and price gifts, etc. So, as per the case of complainant, they are covered under PCMC. Now, see the definition of cheat in price cheat and money circulation. Same, which my learned friend referred in cheat fund, same definition. Means cheat means transaction, whether called cheat fund, kuri, or by way of any other name. Just like cheat fund deck, I have cheat fund deck also. After definition that cheat fund deck, it would not apply to cheats. Because a deposit for cheat no matlab. There is nothing like deposit and be that designation. Now today, even after this submission, I was not coming up in good way. So in my respect to submission, judicial discretion may be used in favor of it. I am very much obliged for attention. 21st for order. Please. પછી next point છે jail. Yes, I put jail check for financial artists. પહેલી વખત છે પહેલી વખત ત્યારના વર્ષોમાં પહેલી વર્ષોમાં એટલે કેટલો ટાઈમ થઈ જાય 3 વર્ષથી જ પણ જે રીઝન છે ને ના એમની તબિયત નથી સારી રહી એ રીઝન સાચું નથી પૂછી તો એટલે 3 એવા 5 એક્ટિવિટી હેલ્પફુલ આમે ટેમ્પરરી બેઝ પછી બે ટેમ્પરરી બેઝ પછી 3 એમને કોણ છે બસલાની એસએન ઓકે છે ઠીક है बसलानी भाई કોણ મિસ્ટર બસલાની हां थैंक यू શું કામ એટલે ગાડીઓ તો હિન્દી તપાસમાં બહુ બેકાર છે સફર આવશે સફર 17 આ એ બે સાથે છે હા તે પણ 6 નંબર એમાં કલોલા કોણ છે કલોલા પછી ડીઆર મહેતા પીએસ માથુર બંનેમાં આપી દેજો રિપોર્ટ પછી ડીઆર મહેતા તેની મેટર છે ડીઆર મહેતા કોણ તમે આપી છે પ્રોક્સી શું નામ તમારું અને સામે કોણ છે પીએસ માથુર શેનું છે કેટલી છે ક્વોન્ટિટી દેશી છે દેશી માં તો શું હોય હા
ના ના દેશીમાં શું હોય પણ એમાં સજાની જોગવાઈ કેટલી છે દેશી કેટલી તો બી અપ ટુ એટલે 10 વર્ષથી તો સદુ ભૂચ છે આમાં ભૂચમાં આવે છે આ રહ્યું બરોબર ને કેટલા ઓફેન્સ છે એની સામે પહેલા 6 other 6 offense છે. હા એટલે આ સાતમો હવે સાતમો સાબિત થશે કે નહીં થશે એમ એક પણ offense છે 15 થી offense છે બતાવેલા છે બરાબર 8 વર્ષનો સાહેબ એક પણ offense હજી સુધી સાબિત થયા કેસ ચાલ્યો છે એકે કેસ ચાલ્યો છે નથી. ચાલે ના ચાલે તો ખબર પડે ને સાબિત થાય કે નહીં થાય કેસ ચાલ્યા વગર સાબિત થશે ઇન્વેસ્ટિગેશન ગોઈંગ ઓન Yes, sir. લેડી છે કે જેન્ટ્સ છે Yes, yes, sir. બીજું કઈ કેવું છે ના, sir. More quantity, yes, sir. હમ More quantity, yes, sir. બતાવેલા. બધા તારીખ ફ્રોડ ઓકે છે ડીપી બગડાવાના કોણ છે મિસ્ટર બગડા પેલા છે ઇન્સિડન્ટ ઓફેન્સ એન્ટીસિડન્ટ છે કઈ પણ ઓફેન્સ તો રજીસ્ટર થયા છે ને. તમારું ભૂતકાળ જોવાનું ભૂતકાળ એટલે કે તમે કોઈને લાફો માર્યો હોય પણ પછી ભલે કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ ગયું પણ લાફો માર્યો ને એટલે આ ભૂતકાળ આ એન્ટીસિડન્ટ નો મતલબ એવો છે પણ તમે લોકો આનો મતલબ એવું સમજો છો કે ના સાહેબ છૂટી ગયો છે હા 22-23 ના બંને હા એટલે તમે હમણાં 22 થી શરૂઆત કરી છે કોઈ પછી હા એટલે 22-23 એટલે 23 વર્ષની ઉંમર છે એની એટલે 23 થી ચાલુ કર્યું હા બીજું કઈ ભાઈ આ બંને સાથે બાંધી કાઢજો પૂછવાળું પેલું પહેલું હતું ને હા શું છે એન્ટીસિડન્ટ 18 તારીખ રાખીને આમાં 18-10 કર્યું આરપી ઝાલા ઓકે છે આપી ઝાલાભાઈ આજે આપે ઓકે કોણ છે આરપી ઝાલા કોણ છે આરપી ઝાલા ઓકે છે આપી ઝાલાભાઈ ઓકે આની તો કદાચ પેલા રિજેક્ટ કરેલી છે ને કે ફર્સ્ટ ટાઈમ છે કોણ છે મિસ્ટર ઝાલા ઓકે છે આપી ઝાલાભાઈ ઓકે છે આપી ઝાલાભાઈ કોણ તમે ઝાલા શું કેવું છે આવી મેટરમાં ક્યાં સિનિયર ને બોલાવવાના હોય કેટલા ટાઈમ થી પ્રેક્ટિસ કરો છો બેન તમે તો વધારે ઘણા બધા થઈ ગયા કે ભલે આપણા સિનિયર મેટર ચલાવવાના હોય તોય આપણે મેટર જોઈ લેવાનું એવી થોડી ટેવ રાખો તો ખબર પડશે મેટર કોર્ટમાં શું થાય છે શું નહીં શું છે એડજન્ટ કરવાની છે બેન મુદત આપું સોમવાર નહીં રાખું પછી 18 તારીખ ભાઈ ઓરલ રિક્વેસ્ટ થી 18 તારીખ 18 તારીખ
17 કરી દો બોલે એમને એમ ઉતાવળ છે ને 16 ની 17 19 લાંબી પડી છે 17 10 કરી દો આ કોણ છે રિવિઝનમાં ક્રિમિનલ કેસ ડીડી કર્યું છે કોણ છે વેકરિયા લાવો સામે કોણ છે સ્ટેટ છે એમાં કેમ 138 ની મેટર ડીડી કરી છે લાવો also no we so પ્રાઇવેટ ફરિયાદ છે ધરતી કોઓપરેટિવ સિનિયર બરોબર છે આજે રાખો ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ જસ્ટિસ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી છે ને એમાં રાખ્યો આવે તો લઈ લઈશું તો છેલ્લી મુદત પછી કોણ છે ડીબી ત્રિવેદી 173 આર્ગ્યુમેન્ટ સાંભળી લઈએ બાકી રાખો પછી આ ફાઇનલ આર્ગ્યુમેન્ટમાં એસકે વોરા કે મહેતા લોકેશ્રી કેમ મહેતાભાઈ લોકેશ્રી કેમ મહેતાભાઈ કેમ મહેતા લખાઈ દો એમની પાસે રજૂ ઓગણીસ ના 17 18 19 દિલાવ છે ને બધા ઓકે હા યુટી છે બરોબર 25 26 માં લઈ લો ના ના 25 કે 26 લઈ લો 26 લઈ લો 24 તારીખ મિસ્ટર 26 તારીખે મુદત નહીં મળ્યો હા સર ગુરુવાર આપ્યું છે જે તમે માગો છો એ જ આપીએ છો જી સર રિપોર્ટ લઈ 26 તારીખ પછી કેબી ડોડિયા હાઈકોર્ટમાં પછીમાં પેલું આવી ગયા બધા ત્યારે વિક્રમભાઈ હરિભાઈ 4 જણા વિક્રમભાઈ હરિભાઈ 4 જણા વિક્રમભાઈ હરિભાઈ એક્ઝિબિટ 1 વિશે ઓર્ડર કરતો મેં ગઈ વખતે કરાયેલો હતો કદાચ રતનપરાભાઈ છે નહીં 4 હાજર છે આજે એક્ઝિબિટ 1 નીચે ઓર્ડર કરી દઈએ બરાબર ના ના હવે ખાલી છે ત્રણ ચાર જણા આવી ગયા ઓકે કઈ વાંધો ફોરવર્ડ પછી સીએમ કોણ છે ડીએમ મહેતા ભાઈ આ બધું પછી વેરીફાઈ કરી દેજો જે ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે ને પેલું એડ્રેસ ને આ તે બધું ડીએ પરમારભાઈ લોકેશન ડીએ પરમારભાઈ કેબી ગોંડલિયાભાઈ કેબી ગોંડલિયાભાઈ શું મેટર હા અને ડીએ પરમાર બાકી રાખો વીકે પીઠવાભાઈ આ ઠીક એ એડજસ્ટ કરી દેજો એ વેરીફાઈ કરો મિસ્ટર પીઠવા કોણ છે આજે મિસ્ટર આ વેરીફાઈ કરો કેટલાને સર્વ નથી થયું આ તે બધું વેરીફાઈ કરો એડ્રેસ ને આ નથી આપ્યું નહીં તો એટલા પૂરતી ડિસમિસ કરી દો મેસેજ અરજી આપી દીધી છે ઓલરેડી મારે અરજી આપ્યા પછી આપણે વેરીફાઈ તો કરવાનું ને કે કેમને સર્વ થયું છે એ બધું કોણ લાવશે રેકોર્ડ ઉપર એ રેકોર્ડ પર કોણ લાવશે બધું હા તો નોટિસ કરી છે તો નોટિસ નું જે છે ને પ્રોસેસ સર્વરનો રિપોર્ટ બેસીને જોવું પડે તમારે ટાઈમ કાઢવો પડે
તમારે પછી એ રીતે રિપોર્ટ આપવો પડશે, નહીં તો અહીંયા અપડેટ થઈ જશે અને સર્વ નહીં કરો તો ડિસમિસ થઈ જશે. પોલ્યુશન મેટર છે સાહેબ, એમના દીકરાએ ને એમના ફાધર ની ઉપર કરેલી છે, બધી ફેમિલી મેમ્બર જ છે. એટલે જાણ બધાને બધી જાણ છે જ છે. ઓકે, ખાલી આ નોટિસ ની જે પ્રોસિજર કરી ટાઈમ પાસ કરે છે, બીજું કઈ કઈ વાંધો નથી. આજે ભાઈ નોટિસમાં જે ના આવે ને તો ડિસમિસ, બાકીનાનું જેનું નોટિસ ના આપે તો બરોબર ને, સર્વ ના કરે તો જોઈ લો. આજે વેરીફાઈ કરી દો મિસ્ટર. જો તમે પછી પ્રોસેસ સર્વ નહીં કરાવો ને અને પ્રોસેસ સર્વ કે અનસર્વ પાછી નહીં આવી અને તમે કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરી ને તો એટલા પૂરતી ડિસમિસ. બરોબર. પેલું મારું એક્ઝિટ છે ને સાહેબ, 13 એવી એપ્લિકેશન છે કે નંબર રિસ્પોન્ડન્ટ નંબર 1 જે છે, નંબર 1 પછી 3 નંબર 4 નંબર 6 નંબર અને 7 નંબર ને નોટિસ બચી ગઈ છે ને એની સામે એક તરફી કામ ચલાવવાની મારી અરજી ઓલરેડી પેન્ડિંગ છે સાહેબ. એ ગ્રાઉન્ડ અમે એલાઉ કરી દઈશું તમારે. પછી એક્ઝિટ સાહેબ 14 જે છે એમાં રિસ્પોન્ડન્ટ નંબર 2 પછી 5 નંબર 2 નંબર 5 નંબર ને 8 ને ફરીથી મને નોટિસ ચેક કરી આપો. એ મેં મારી એક અરજી પેન્ડિંગ છે સાહેબ એની અંદર. તો એ ઓર્ડર કરી દે તો હું સાહેબ નોટિસ લઈ ભાઈ બાય ઓલમોસ્ટ કરી દે એમ. ઈ ઓર્ડર ઓલરેડી થઈ જ છે. થઈ ગયું છે ને, એ બતાવી દો. ડિસ્પ્લે ફોર આખું રેકોર્ડ એમને આપી દો, વેરીફાઈ કરી દીધું. તો એ સાહેબ હું નોટિસ ફરીથી લઈ લઉં છું એની હા, એ અંદર. notice રજીસ્ટ્રેડ કરાવવા છે. બાય ઓલમોસ્ટ વેરીફાઈ બાય કોર્ટ બી જશે ને બાય રજીસ્ટર્ડ બી જશે. હા, લઈ લઉં છું. બરોબર મિસ્ટર, તમે બી વેરીફાઈ કરી દેજો, ક્રોસ ચેક કરી દેજો. હવે શું રહ્યું ભાઈ? ના પેલી આર્ગ્યુમેન્ટ મેટર ક્યાં ગઈ? કોણ છે મિસ્ટર? બીપી ત્રિવેદી, પીએમ શાહ, પીએમ સાહેબ એમજે આચાર્યભાઈ, બીએચ ગોહિલભાઈ, બીએચ ગોહિલભાઈ. હા તો કઈ વાંધો નહીં, કોઈ બી કરો, કઈ વાંધો નહીં. અમે સર રિટર્ન અગાઉ આપી એટ લેન્થ સાઈડ, એટલે વિધિન 10 to 11 પોઈન્ટ્સ મારે હાઇલાઇટ કરવા. કઈ વાંધો નહીં. રિટર્ન આખો રિટર્ન નથી કરવો. ના ના કઈ વાંધો જે મેન મુદ્દા છે ને ઈ 11 જ મુદ્દા ઉપર છે આખો કે નહીં. એક મિનિટ જોઈ લો, રિટર્ન આવી ગઈ લગભગ. રિટર્ન જોઈ લઉં છું. એક મિનિટ હું પેલા મેટર જોઈ લઉં પછી તમને પૂછી લઉં. ભાઈ, એક મિનિટ. સુરેશ કાંજીભાઈ 6 જણા દેખાય. સુરેશ કાંજીભાઈ 6 જણા. યસ, શું કહેવું છે બોલો મિસ્ટર. Please, Your Honor. On 8th of January 2013, 4 persons were injured with the crime scene. All the 4 were brothers. All the 4 Brothers. One of them injured. All injured sir, brothers. was injured. One of them died during treatment at hospital. He was taken to hospital by undertaking. Before dying, Mr. Tatar, who died after receiving injury, he calls his brother, the complainant. Complaint it is the exhibit 102. In the complaint says that my brother called me at the particular crime scene. When I went there, my brother told me this. So this was almost like a dying declaration because he died. Satar died. After telling the incidents to the complainant, he said, મેં મારા ભાઈ સત્તાને પૂછતા તેણે જણાવ્યું કે રાત્રિના 8 વાગે અમે રોહિદાસ પરામાં ચાલીને જતા હતા ત્યારે સુરત ઉર્ફે કાનાભાઈ તથા અરવિંદ માયાભાઈ તથા બબલુ પીસવાડો તથા રમેશ મુરજી સાગઠિયા તથા વીરુ મુરજી સાગઠિયા અને હેરી કાના તથા કિશોર મુરજી સાગઠિયા બધાએ અમારી ઉપર હુમલો કરી છરી તલવાર રૂપી પાઇપ લાકડીથી માર મારવા લાગેલ તેમ વાત કરે. So these many people, all the name of the accused are given by Sattar before dying.
stated before the complaint. Before the complainant. Before the complaint. Hmm. Complainant is the real brother. So one thing is there, Your Honor, that 4 persons died. 4% died. Sorry, 4 persons received injury, one of them died. The PM report of deceased is at exhibit 70. The injury certificates of rest of the 3 is exhibit 75, 76, 77. Some of them give name of some of the accused, but nobody is exonerated. He doesn't say this is the only person who inflicted injury. He said, all the 3 injury certificates stated. But even if we ignore the injury certificate, the prime importance is of the dying declaration, which Sattar stated before the complainant. No, apart from the Sattar Bhai has stated to the complainant. But what about this eyewitnesses, injured eyewitnesses? They also say the name, not all the persons. Okay. Alleged history of assault by. That is before the history, before the doctors. Before the doctor. But apart from before the statement, police statement in the evidence. Deposition tested everything. Okay. Deposition tested everything. I will say that what they say in the chief examiner. Okay. So this is the case here. Now, when 4 persons are injured, at least it is necessary that there must be more than 4 or 6 persons, because 4 persons cannot be injured by 2 or 3. So the legitimate presumption, inevitable presumption is that there must be 3 or 4 persons or more than that. Now, kindly see the exhibit 184, 85, 86, and 87, which are serology report and FSL report. In serology report, the blood, nobody has blood stains on their clothes. Any of the accused does not have blood stain on the clothes of the disease. But Sattar, Suresh Urfe Talo has the blood stains on his clothes, and that is of the disease. Of blood stain of disease. Okay. Suresh Urfe Tala kapda upar se disease blood stain. He also have the same blood group. The disease also had O blood group. But the Suresh Urfe Tala, the accused, does not have that he has received injury, therefore he has blood stains on his clothes. Unless he says that, we have to presume that it is that of the blood of the disease. Now the thing is that, Your Honor, that to what extent it is required to be proved, and to what extent there are something which cannot be admission on the part of the accused. Now I am reading one line, one page with Your Honor's permission. I will take 1 minute only. One page of the cross-examination of one of the injured, which in my humble submission amount to admission of that. Now, PW 70, exhibit 99, Farooq Rahman by Vachhani. Exhibit? Exhibit 99, PW 70. Exhibit 99. He is one of the injured. 1919. No, but 99 only. Exhibit 99. PW 1770. On page 3, we have cross-examination on behalf of the accused. Farooq Rahman by Vachhani. In page 3, what to say? I will read only one page, nothing more than this. ये बात खरी છે કે 108 માં અમારી સાથે ઇમરાન ઇબલો ગુલ્યો અમારી પાસે હતા. હું 20 મિનિટ બેઠો પછી 108 આવેલી. એ વાત ખરી નથી કે કેવી ફરિયાદ આપવી છે તેવી હકીકત અમારે એમ્બ્યુલન્સમાં નક્કી થઈ ગઈ. એમ્બ્યુલન્સમાં અમારે કોઈ ચર્ચા થયેલી નથી. સરકારી દવાખાને વાતચીત થયેલી હતી. વાતચીત થયા બાદ પોલીસને કોણે બોલાવ્યા તેની મને ખબર નથી. મને અને ઇકબાલને સાથે રાખેલા અને બીજા લોકોને અલગ અલગ જગ્યાએ સારવારમાં રાખવામાં હતા. એ વાત કરી છે કે રોહિદાસ પર લાંબો રોડ છે. એ વાત કરી છે કે સિવિલ હોસ્પિટલમાં જવા માટે રોહિદાસ મેઇન રોડ ઉપરથી સુલભ શૌચાલય પાસે ગયા સિવાય પણ જઈ શકાય. એ વાત કરી છે કે રોહિદાસ પર વિસ્તારથી ધકાણ હોસ્પિટલ નજીક થાય. આ વિસ્તારમાં ખાનગી ડોક્ટરના દવાખાના પણ છે. મને અંદાજ નથી કે સાયન્સ ક્લિનિકથી સુલભ શૌચાલય મોટી રોડ આશરે 1 કિલોમીટર દૂર છે. બનાવ પછી હું અને ઇકબાલ રફીક ઉર્ફે પાડાને ઘસડીને થોડા દૂર સુધી લઈ ગયેલા હતા. એ વાત કરી છે કે જગા બાપુની હવેલી કે બનાવ બન્યો નથી. એ વાત ખરી નથી કે બનાવ બન્યા પછી હું ઇકબાલ ઉર્ફે બેરો અને રફીક ઉર્ફે પાડા એમ 3 જણા મોટી રોડ ઉપર સુલભ શૌચાલય ગયેલા. હું બનાવ સ્થળેથી સુલભ શૌચાલય સુધી 108 માં ગયો હતો.
ઇકબાલ પણ બનાવ સ્થળેથી સુલભ શૌચાલય સુધી 108 માં ગયા. મને ખબર નથી કે બનાવની જગ્યાથી રફીક ઉર્ફે પાડો કઈ રીતે સુલભ શૌચાલય સુધી પહોંચેલા. એ વાત ખરી નથી કે હું સુલભ શૌચાલયે પહોંચ્યો ત્યારે રફીક ઉર્ફે પાડો ઊભા હતા. સાહેબ સંચાલક જણાવે છે કે તેને સુવાડ્યો હતો. તો શૌચાલયની પાસેના બોર્ડ પાસે રફીકને સુવાડ્યો હતો. અમારા પહેલા રફીક ઉર્ફે પાડો સુલભ શૌચાલયે પહોંચેલા હતા. એ વાત ખરી છે કે બનાવની જગ્યાએથી હું ઇકબાલ ઉર્ફે દેરો અને રફીક ઉર્ફે પાડો ત્રણેય પગે ચાલીને સુલભ શૌચાલય પહોંચ્યો હોય તેવું બન્યું. Now, in my humble submission, a little variation regarding the place of incident can be drawn from this cross examination. He is the complainant or injured? Injured. He is injured, na? Hi. Okay, unless this cross examination has potential to eliminate one or two of the accused, we can consider certain things which can be doubtful. But from this part of cross examination, there is nothing which suggests that even out of all the accused, even one was absent. On the contrary, in my humble submission, this amount to a kind of place of incident which is little different or far from where it is stated. Nothing more than that. Now the last thing here. The cross-examination has to be based upon the documents which are produced by the prosecution. The prosecution produced a document containing serology report. Serology report shows that the blood of the deceased was found on the clothes of Suresh Urpetalo. So the inevitable presumption is Suresh Urpetalo was there. Now, if Suresh Urpetalo says that I was present but not all of the accused, then we can consider the case of rest of the accused on a different footing. He does not say that. Neither any of the other accused says that only Suresh Urpetalo was there. A time and the place comes where any of the accused has to say whether he was actually present or not, or he was not aware. But simply bringing denial or a little bit of contradiction in the cross-examination does not help the accused to acquire any kind of evidence. Because cross-examination helps only when you have a strong defense and the contradiction comes to the rescue of the defense. Contradiction itself does not become a defense. He has to have particular defense. That this is my specific defense. Now kindly see the deposition wherein the contradiction can be found. Then defense can be strengthened. But in absence of any kind of defense, simply see the contradiction is not sufficient for drawing a negative conclusion against the case of the prosecution. Therefore, in my humble submission, all the accused may kindly be convicted as per the charge. Yes. એટલે રિટર્ન આવી ઓલરેડી મારા વિદ્વાન મિત્રએ એક પોઈન્ટ અત્યારે હાઇલાઇટ જે કર્યો ઇટ ઇઝ ધ ક્રોસ કેસ સિરિયલ નંબર 14 છે ઈ ક્રોસ કેસ only one of the accused Suresh Urpetalo ની presence defense admit કરી નથી. Serological report પ્રમાણે any of the accused remaining Suresh Urpetalo ગુજર નામનું બ્લડ આવ્યું. સુરેશ Urpetalo ક્રોસ કેસમાં ફરિયાદી છે. સુરેશ Urpetalaનું મોટરસાયકલ સીન ઓફ ઓફેન્સ ઉપર પડેલી હાલતમાં મળ્યું. સુરેશ Urpetalo ઇન્જર્ડ છે. એનું જે બ્લડ ગ્રુપ છે ઈ જ એના કપડા ઉપર આવ્યું છે. ઇન્જર્ડ છે પણ એ ઇન્જર્ડ છે યસ એની ઇન્જરી ક્યાં ટ્રીટમેન્ટ લીધેલી ઇન્જરી છે એટલે ક્રોસ કેસમાં છે એટલે પ્રોસિક્યુશન સોરી તમે એમ કહો છો ને ઇન્જર્ડ છે એટલે એને ક્યાં ટ્રીટમેન્ટ લીધેલી યસ યસ સિવિલ હોસ્પિટલ રાજકોટ ટ્રીટમેન્ટ લીધેલી ઓકે ક્રોસ કેસમાં છે ફરિયાદ સુરેશ Urpetalo એની ફરિયાદ એવી કે મને આ જગ્યાએ માર રોકી મોટરસાયકલ સળગાવ્યું અને મને છરીથી ઈજા થઈ. એટલે એનું પોતાનું બ્લડ ગ્રુપ એના કપડા ઉપર આવે. નંબર્સ ઓફ ધ જજમેન્ટ ઇઝ ધેર. મરનારનું ઈ ગ્રુપ જ છે. નાવ સાહેબ સીન ઓફ ઓફેન્સ છે
બનાવની જગ્યા રાતનો બનાવ, that is my first recommendation. Prosecution particular કયા ટાઈમે બનાવ બન્યો એ શ્યોર નથી. કોક કે 8 વાગે, કોક કે 10 વાગે, એગ્રી છે. Scene of offense ઉપર source of light is not there. કોઈ પણ વિટનેસે કીધું નથી કે અમે આ લાઇટના અજવાળે બનાવ જોયું. સાઈ ક્લિનિક વાળા છે, he is a hostile witness. Now only the main point, અમારી સાઈડ ઉપરથી main point, oral DD was reliable or not. That is also case of prosecution. Oral DD, weak piece of evidence, numbers of the judgment is there. In this particular case, જે જગ્યાએ બનાવ હોય ત્યાંથી ગુજરનારને એક one of the witnesses રિક્ષા હોય, રિક્ષાવાળો ડ્રાઈવર હતો છે, એ વિટનેસ છે, he is natural witness. એને ગુજરનારના કુટુંબને કોઈ સંબંધ નથી. He was never stated in his statement, he is not hostile witness. એને પોતાના પોલીસ સૂત્રોના નિવેદનમાં નથી કીધું, સોગંદ ઉપરના પુરાવામાં નથી કીધું કે આ જગ્યાએ રિક્ષા ફરિયાદીએ રોકી હતી અને ગુજરનારે કોઈ સ્ટેટમેન્ટ કર્યું હોય. he is natural witness. સેમ કાસ્ટ છે, એક જ કાસ્ટના બધા વિટનેસીસ છે, but he is રિક્ષાવાળા, he is not connected with, even though એનાથી સાહેબ આગળ જોયું રિક્ષાના ડ્રાઈવર તો નથી કહેતા, જેના ખોળામાં માથું રાખીને ઈજા પામનાર ગુજરનારને સિવિલ હોસ્પિટલ રાજકોટ સુધી લઈ ગઈ છે. he was not any oral statement. oral DD આને કહ્યું હતું, આની પાસે કહ્યું હતું, એને રિક્ષા ઉભી રાખી હતી, જેના ખોળામાં માથું હતું, એ વિટનેસ કોર્ટ પર નથી કહેતા. he is not hostile witness. તો ઓરલ ડીડી ઉપર જ અમારો આખો ડિફરન્સ છે. જો ઓરલ ડીડી કેટલી કલાક પછી, what is the cost, હોસ્પિટલ એ પહોંચ્યા, ડોક્ટર આગળ હિસ્ટ્રી આપણે જે ક્વેરી કરી અને એક જ ડોક્ટર આગળ એક જ ઓરલ ડીડી સિવાય કંઈક ડોક્ટરની સમક્ષ કે કંઈ મનાનું નથી. અને ઓરલ ડીડી ક્યારે પિક્ચરમાં આવ્યું સાહેબ? 12:30 કે રાતે ફરિયાદ 12:30 ગુજરી ગયા હોય એગ્રી, પણ ઇન્જર્ડ વિટનેસ ડોક્ટર હિસ્ટ્રી પૂછ્યું શું થયું તો કે સુરત હોસ્પિટલ એમાં ઓન્લી વન નેમ ઇઝ મેન્શન. ઇન્જર્ડ જે વિટનેસ છે, બીજા એક વિટનેસ છે જેનો એવિડન્સ મારા વિદ્વાન મિત્ર લઈ ગયો. ડોક્ટરે કીધું શું થયું તો કે જગા બાપાની હવેલી પાસે બે અજાયના માણસોએ માર્યા. That is the second injured. No statement before the doctor, Your Honor. What is the third witness? Injured witness says I agree. Injured witness says, but what is the statement before doctor? ત્રીજા injured નિવેદન શું કે ફલાણી જગ્યાએ સુલભ શૌચાલય. There is a vast difference between two. સુલભ શૌચાલય મને બીજા કઈ આ કો ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે બધા ઇન્જર્ડના. સુરેશ ઉર્ફે ટાલા સિવાય ડોક્ટર આગળ કોઈનું નામ એટલે આ ત્રણે ઇન્જર્ડ એનું જ નામ લે છે ના, એક જ જણો નામ કે એક જણો નામ કે બે જણા માણસો માર્યા. એટલે હું એ જ કહું છું કે એક તો મન્નાનું ઓરલ જે ફરિયાદી જે છે એ તો આખી નેરેટ કરે છે સ્ટોરી, એનું 7 જણો નામ યસ એ તો ઓરલ છે. હવે જે 3 ઇન્જર્ડ છે એ 3 ઇન્જર્ડમાંથી એક્ઝિબિટ 75, 76, 77, તો એ 3 ઇન્જર્ડમાંથી 3 ઇન્જર્ડ કોનું નામ લે છે એમ કહું. એક જ સુરેશ ઉર્ફે ટાલાનું નામ ડોક્ટર રૂબરૂ, એક જ અક્યુઝ નું, એક જ અક્યુઝ નું ડોક્ટર રૂબરૂ. ઓકે, બીજું થાય સીનો પોપેન્સ પર લાઈટ રાતનો બનાવ, બે જગ્યાએ બનાવની વાત. જગા બાપાની હવેલી, મારા વિદ્વાન મિત્રે જે ઉલ્લેખ તપાસ રાખી ને, જગા બાપાની હવેલી ડિફરન્ટ વન, પ્લેસ ડિફરન્ટ છે. આખી સાઈ ક્લિનિક ઇઝ અ ડિફરન્ટ પ્લેસ.
સુલભ શૌચાલય, that is also different place. એનાથી સાહેબ આગળ વિચારીએ આપણે. ફરિયાદી છે ઇટ નોટ ઇન્જર્ડ, ઈ આઈ વિટનેસ નથી. એક ભાઈ બીજા ભાઈને ફરિયાદીને ફોન કર્યો કે સત્તારને માર્યો છે. કોણે માર્યો છે ડિસ્ક્લોઝર નથી. સત્તારને માર્યો છે, તું આવ. ક્યાં આવવાનું કીધું? ઘરે. સુલભ શૌચાલય નહીં જવાનું. તો ઓરલ નીતિ જે છે ઈ મેસેજ ક્રોસ રિટેન કરી છે. રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટમાં કીધું છે ઇન્જર આઈવિટનેસની ક્રોસ એક્ઝામિનેશનમાં પૂછ્યું છે કે ગુજરનાર ભેગો ફરિયાદી 8 વાગે કે 9 વાગે હોસ્પિટલે ગયો નથી. 12:30 વાગે ફરિયાદી ભાઈ હોસ્પિટલે પહોંચ્યા. 12:30 પછીની ફરિયાદ that is admitted by witnesses in his cross examination. બીજું સાહેબ ઇન્જરી જોઈ તો જે 3 વિટનેસ ઇન્જર્ડ છે એની સ્કિન ડીપ અને મસલ ડીપ ઈજા. એક ઇન્જર્ડ વિટનેસ છે એને નોઝલ કોડનું ફ્રેક્ચર છે. પીએમ કરનાર ડોક્ટરની મોટા ભાગની ક્રોસમાં એક વસ્તુ એને 2 વાર પૂછી છે કે ગુજરનારને કોઈ વાઇટલ પાર્ટ ઓફ બોડી ઉપર ઈજા નથી. ગુજરનારને શરીરના કોઈ મર્મ ભાગ ઉપર ઈજા નથી. એનાથી વિશે કે બ્લડ લોસ ને કારણે કોઝ ઓફ ડેથ પીએમ જે ગુજરી ગયા એ ભાઈ. એટલે આખો કેસ હેંગ ઓન ઓરલ ઈ ઓરલ નીતિ ઉપરનો સાહેબ બે જે ક્રોસ એક્ઝામિનેશન રિટર્ન સબમિશનમાં લખ્યું મારી આર્ગ્યુમેન્ટમાં કે ઈ રિલાયબલ પીસ ઓફ એવિડન્સ નથી. વી આર ચેલેન્જિંગ. એનાથી સાહેબ એક મુદ્દો એડ કરું કે સિવિલ હોસ્પિટલ ડોક્ટરની હિસ્ટ્રી હોસ્પિટલ ચોકીના પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કોઈ જાય એને વિટનેસ તરીકે મિસ્ટર મિશ્રાને એક્ઝામિન નથી કર્યા. ઓકે, what is the first disclosure in police station otherwise hospital job? What is the first disclosure? 7 જણાએ માર્યા એવું ફર્સ્ટ ડિસ્ક્લોઝર પોલીસ સ્ટેટમેન્ટમાં નથી. પોલીસ કોઈ પણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદી જે છે ફરિયાદી પાસે 12:30 ફરિયાદ લેનાર પોલીસ ઓફિસર પહેલી સ્ટેશનરી એન્ટ્રી ઉપરથી પહોંચ્યા. બધા ઇન્જર્ડ હોસ્પિટલમાં છે. બધા ઇન્જર્ડ આગળ ગયા હોય કે એક પણ ઇન્જર્ડ વિટનેસ આગળ ફરિયાદ લેનાર પોલીસ ઓફિસર ગયા હોય એવો કેસ નથી પ્રોસિક્યુશન. બીજા મિસ્ટર અજમેરી છે. અજમેરી ઈ સીન ઓફ ઓફેન્સ ઉપર ઇમિડિયેટ પહોંચ્યા રાતે 12 વાગ્યાની આજુબાજુ. અજમેરી ભાઈ અને એફએસએલ 1 ના મિસ્ટર દવે છે સાહેબ ઈ બેનો પુરાવો જોઈ તો 3 જગ્યાએ લોહી મળેલું અલગ અલગ અને ત્રણેય જગ્યા વચ્ચે સાહેબ વાસ્ટ ડિફરન્સ છે. વાસ્ટ ડિફરન્સ આ વિદ્વાન મિત્ર કીધું સુલભ શૌચાલય તો અજમેરી ભાઈ એમ કહે છે કે સુલભ શૌચાલય લોહી જોઈ નથી ને આયો ને જે આયો એ એફએસએલ 1 ને કોલ કર્યા. એફએસએલ 1 વાળા કહે છે કે સુલભ શૌચાલયે લોહી મળી આવેલ હતું. ઈ લોહી 60 ક્લિનિક વચ્ચેનું અંતર 60 ક્લિનિકે 3 અલગ અલગ લોહીના ધાબા હતા. જેથી તે કેસ ઓફ પ્રોસિક્યુશન. અજમેરીના કહેવા પ્રમાણે આયુના કહેવા પ્રમાણે ઈ 3 ધાબામાંથી એક ધાબામાંથી લોહીનું સેમ્પલ લીધું. એટલે સાહેબ મારું કહેવાનું એવું ઓરલ ટીટી ને સપોર્ટિંગ એવિડન્સ રિક્ષામાં જે ટ્રાવેલિંગ કરતા હતા એમાંથી એક પણ નથી. ધેટ ઇઝ ફોર સેકન્ડ સબમિશન કે ઓરલ ટીટી ની વાત 12:30 વાગ્યા પછી આવી છે. થર્ડ વન ઇમિડિયેટ
કોઈ પણ વિટનેસ હોય કે આઈ વિટનેસ હોય એને પહેલો પ્રેફરન્સ જ્યાં નામ દેવાનો બને તે he is a doctor, he is independent witness. એની રૂબરૂ સાતનું નામ નથી, સુરેશ ઉર્ફે ટાલાનું નામ, ઓનલી વન. સામે ક્રોસ કેસ છે, સુરેશ ઉર્ફે ટાલો ઇન્જર્ડ છે, એનું મોટરસાયકલ સળગાવ્યું છે, એને હાથમાં ઈજા છે. એની ફરિયાદ શું છે? સુરેશ ઉર્ફે ટાલાની ફરિયાદ એવી કે હું નીકળો સુલભ શૌચાલય પાસેથી હું નીકળો, સાયકલિંગ જ નહીં, ધેટ ઇઝ અ વાસ્ટ ડિફરન્સ, અડધો પોણો કિલોમીટર હું મોટરસાયકલ લઈને સુલભ શૌચાલય પાસેથી નીકળો એટલે મને રોક્યો આ લોકોએ 6 થી 7 માણસો સેમ એને રોક્યો, મને મારું મોટરસાયકલ ઉપરથી મને ઉતારી મોટરસાયકલ હળગાવી નાખી. મોટરસાયકલ હળગાવ્યા પછી મને વન ઓફ ધ એક્યુઝડ શરીર કાઢીને શરીરનો ગામાઈ. ધીસ ઇઝ ધ કમ્પ્લેન્ટ ઓફ ક્રોસ કેસ. મારા વિદ્વાન મિત્ર કહે છે કે સુરેશ ઉર્ફે ટાલાનું બ્લડ મરનારનું સેમ ગ્રુપ છે. આઈ એગ્રી, મેં લખ્યું છે ઇન્ટર આર્ગ્યુમેન્ટ, બટ ધેટ ઇઝ ધ બ્લડ. સિરોલોજીકલ રિપોર્ટમાં સુરેશ ઉર્ફે ટાલાના કપડામાંથી જે ગ્રુપનું બ્લડ મળ્યું એ સેમ બ્લડ સુરેશ ઉર્ફે ટાલાનું પોતાનું મરનારનું જ છે. એવું પ્રિઝમ્પશન નહીં થાય. ક્રોસ કેસનો એવિડન્સ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સાઇડ નંબર્સ ઓફ ધ જજમેન્ટ ઇઝ ધેર, બટ જો ઓરલ ટાઈમ ડિક્લેરેશન ડાઉટફુલ લાગે એને સપોર્ટિંગ એવિડન્સ એકેય નહીં થાય, એકેય નહીં. મેડિકલ હિસ્ટ્રી પેલી પોલીસ સ્ટેશનનું ડિસ્ક્લોઝર એકેય જગ્યાએ ઓરલ ડીને કે 7 જણા હતા અને આવી કોઈ વાત મરનારે કહી છે એવો કેસ. બીજું, મારી ડોક્ટરની એટ લેન્થ ક્રોસ છે પીએમના ડોક્ટરની, એનું કહેવાનું જ છે કે લાંબો સમય આ માણસ લાગ્યું તો એ જગ્યાએ પડ્યો નહીં તો બ્લડ લોસ થાય, એ પોસિબિલિટી છે. પોસિબિલિટી એ છે. અમારો સાહેબ કેસ ક્લિયર કટ છે ઓરલ ડીડી ઉપર. બે ઘડીમાંની કે ઓરલ ડીડી રિલાયબલ પીસ ઓફ એવિડન્સ બે ઘડીમાંની છે કે ઓરલ ડીડી બોલી શકે એવી પરિસ્થિતિમાં તો ધેટ ઇઝ ફર્સ્ટ. બીજું સાહેબ કે સામે ઇન્જરી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ જો ગુજરનાર સાહેબની, બીજા બધા તો સ્કિન ડીપ અને મસલ ડીપ છે, ગુજરનારના એ વાઇટલ પાર્ટ ઓફ બોડી પર ઇજા નથી. સો ઓર હમ્બલ સબમિશન ઇઝ ધીસ. આરોપીઓના સાઈડ લીધો ઠરાવી પ્લીઝ. અને મેં સાહેબ ઓથોરિટી આવી એટલે તમે બધા વતી આર્ગ્યુમેન્ટ્સ કરી દીધા, બધા વતી આર્ગ્યુમેન્ટ્સ કર્યા તમે? બધા હતી તમારો ઉપર તો છોડે છે, આને તો કરી દે. અરે એવું થયું નથી. મેં રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ તૈયાર હજી સુધી તો પેલા સુરેશ ટોલિયા ઉપર જ પડેલું છે બધું, એમ કે એને જ કર્યું છે બધું એમ. કોમન આર્ગ્યુમેન્ટ છે we are fair, we all are fair. કે સુરેશનું નામ એક ડિસ્ક્લોઝ થયું છે શરૂઆતમાં, સાતના નામ નથી ને નથી. અને બીજું સાહેબ મારાથી નહીં બોલાય શબ્દ આઈઓ બોલ્યા, બીજા પામનાર, ગુજરનાર, ફરિયાદ લેનાર અને આઈઓ સેમ કાર્ડ. તો વોટ? અને ઈ બોલ ના અરે એક સેકન્ડ તો સાંભળો પ્લીઝ. તો વોટ એટલે હું મેં સાંભળ્યા, એક સેકન્ડ તો સાંભળો પ્લીઝ. સાંભળ્યા મેં તમને એટલે તો કીધું સો વોટ. તમે 100 વોટ નહીં, એને ચોખ્ખું કીધું કે એચએમ પ્રકારનો ગુનો છે. જે સરતપાસમાં કીધું આઈઓ અજમેરી એચએમ પ્રકારનો આ ગુનો છે. સેમ કાર્ડ અનુસાર માનો કીધું કે નો મનાઈને નંબર જજમેન્ટ છે જેવા એક જ કુટુંબના હોય તોય. બીજું સાહેબ કે ઓરલ ડીડી ડાઉટ અને જજમેન્ટમાં ઓથોરિટી બધી છે આપી એમાં હશે જ થાય. હશે જ ક્યાંય નહીં જાય, હશે જ અંદર જ નહીં હોય તો અલગ સાઈડ ત્યાં નીકળી નો હોય તો પાછી આવે. જોજો ક્યાં જાય નહીં. ના જજમેન્ટ હજુ નથી કર્યું, જજમેન્ટ રજૂ કરાય.
એક કમિશન બધાય વતી કે જે કોઈ ઇન્જર્ડ આઈ વિટનેસ છે ગુજરના ફરિયાદી સહિત ઇન્જર્ડ આઈ વિટનેસ ગુજરના અને ફરિયાદી પેલા ત્રણ ત્રણ ઇન્જર્ડ ગુજરના અને ફરિયાદી injured નથી. ના ત્રણ ઇન્જર્ડ હમ એક ગુજરના હા. અને ફરિયાદી હમ આ બધા ક્રિમિનલ હિસ્ટ્રી વાળા છે that is come in the process હમ highly આ વિસ્તારમાં બહુ મોટું project કરેલું. હશે શું થઈ ગયું એટલે આપણે એને મારવાનું જે છે. એટલે પ્રોસ્ટિટ્યુટો ના પ્રોસ્ટિટ્યુટો એટલે રેપનો કેસ ના કરી શકે એવું પ્રોસ્ટિટ્યુટો રેપનો કેસ ના થઈ શકે હા that you must have brought on record in cross examination or evidence authority side છે written argument at length કઈ વાત All explanation of injury. હમ All explanation of injury or anything. એ સાહેબ એ કીધું નથી કે અમે માર્યા કે અમે ઈજા શીખી. મરનાર કાલાને કઈ રીતે ઈજા થઈ એનો ફરક ખુલાસો કરો. injury to the accused not explained in FIR during the cross examination during save my friend injury to the accused સુરેશ ઉર્ફે કાલાને કેવી રીતે ઈજા થઈ that is not સુરેશ ઉપર ટાલા જ કહી રહ્યો છે ને કે મને ઇન્જરી આના કારણે થઈ છે તો વાય તો સાહેબે સર કેવું જોઈએ ને કે આ બનાવમાં બીકોઝ તમે ઇન્જરી ના બતાવો તો તમારું ગ્રુપ આવે જ ના તમે મિસ્ટર આરોપી નંબર 1 જો ઇન્જરી પોતાની ના બતાવે તો પછી ઓ ગ્રુપ આવે ને ઓ ગ્રુપ ના આવે તો પેલું મરનારનું ઓ ગ્રુપ તમારામાં આવી જાય સાહેબે પણ કેવું જોઈએ કે આ બનાવ સામસામે. પણ જ્યારે તમે એમ કહેતા હો કે અમને ઇન્જરી થઈ છે તો વાય ધ બર્ડન ઇઝ ટુ બી શિફ્ટ ટુ ધી પ્રોસિક્યુશન તમે સમજ્યા હું શું કહેવા માંગુ છું મિસ્ટર ત્રિવેદી સમજી ગયા છે પણ નહીં બોલે આમ લેખિતમાં નથી લીધું હા. સાહેબ ઈ ટાઈપમાં Kindly allow me one. What my learned and Mr. Trivedi submitted, I am not aware whether he has produced certified copy of the deposition of cross case or not. But unless he has submitted the details of cross case in this case, the fact of cross case cannot be seen in this one. Or he can admit during cross examination that yes, these many things had happened and therefore you received injury, you had also inflicted injury on the Suresh Tata. Let my learned friend show one sentence of the cross examination where he admit. Or if he chooses not to admit, then let him produce the certified copy of complaint and deposition of the complaint of the cross case. How it can be seen? This cannot be merely oral submission. How this court can see the effects of cross case? Only thing which can be seen about cross case is that there is a question. Nothing more than that. and that the witnesses who have been cited in his case Suresh Bhai's case are the accused in original case Ha. all are the આ accused કેસમાં those are cited in the as a witness in his case I am not aware of the facts of cross case. કોણ છે cross case માં yes mister એવું છે ને હા એવું છે ને આમાં તમે કઈ produce કરી cross case. I am telling you asking one. એક એક્સપ્લેન કરવું પડે કોઈ પણ ક્રોસ કેસ હોય ને આમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસર આમાં અજમેરી જ છે અજમેરી ભાઈ આયો એને એની સરતપાસમાં જ કીધું છે એનાથી વિશેષ મારા વિદ્વાન મિત્રોને એક્સપ્લેન કરાવી દો કે તમારા એફએસએલ વાળના અધિકારી મિસ્ટર દવે ઈ કહે છે કે એક મોટરસાઇકલ ચેસિસ નંબર આટલા એન્જિન નંબર આટલા દુનિયા સળગેલી હાલતમાં મળ્યું હતું એની માલિકી એના કહેવા પ્રમાણે સુરત ઘટાવાની અને સામાન્ય રીતે ક્રોસ કેસમાં મારી ઇમ્પ્રેશન છે કે આઈઓ હોય ને સાહેબ આઈઓ એ બધું એની જુબાનીમાં કહેતા આઈઓની જુબાનીમાં આપણે બધું જોવા મળશે અજમેરીમાં કે વોટ ઇઝ ધ ક્રોસ કેસ સુરેશ ઉર્ફે ટાલાની કમ્પ્લેન શું સુરેશ ઉર્ફે ટાલાએ મોટરસાઇકલ માટે કાંઈ રજૂ કર્યું છે બધું ઓકે એટલે એક વસ્તુ તો છે ને સુરેશ જે ટાલા જે તમે કહો છો એમને જે ફરિયાદ દાખલ કરી છે એમાં એ જે વિટનેસ એમને બતાવ્યા છે એમના સપોર્ટના એના કેસના સપોર્ટ એમાં 1 થી 2 જણા છે બધાય સાક્ષી નથી બીજા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વિટનેસ છે યસ આમાં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વિટનેસ નથી કોઈ એમાં બી એમાંથી બી 2-3 આરોપી હશે ને અને 2 તો નામ વંચાઈ જ રહ્યા છે એપરન્ટલી એ તો છે એમાંથી એક ગુજરી ગયા છે ફારૂક ગુજરી ગયા ને સુરેશ બતાવો હા અને ઇમરાન છે ઇમરાન તો આ કેસમાં વિટનેસીસ હા તો છે ને એમાં સામે છે ને એમાં હા
એક ખાલી બે વસ્તુ કહી દો જેવા વિદ્વાન મિત્રોને કીધી which is not factually right. કે તેમણે કીધું કે there was no fatal injury on the part of the body of the deceased. તો તે PM not Vital part is fatal thing, vital. Vital and fatal is the same. Our It doesn't make any difference. Vital and Huh? Exhibit 17 ના PM report માં 7 injuries છે એમાંથી 6 are stable and it has 3 centimeters of size. Now it is not fatal, not necessary that injury should be on vital part. Even if it is fatal on the insignificant part of the Now body, then also it is relevant. these three witnesses have even deposed that they have seen accused stabbing the deceased. Yes. These three injured witnesses. Yes. Yes. છે એવું? Yes. આ ત્રણ injured witness એવું કહે છે કે અમે એમને જોયા અને આને મારેલું? That is not in dispute. ના ના એ ત્રણે હા. ભેગા માર્યું છે એવું છે કે સુરેશભાઈએ માર્યું છે એવું છે? Weapons have been identified. હમ. હવે એક સાઈડ ખાલી જે મારા વિદ્વાન મિત્ર કીધું કે કોઈએ નામ નથી આવ્યા તો આમાં બધા એ છે ને ત્રણ છે સર્ટિફિકેટ ઇન્જર્ડના જે ત્રણ એક્ઝામિન કર્યા છે એક one thing to be noted specifically is that when somebody asks the injured what happened that he will give the history according to what he has listened. He will not say what other injured has listened. હમ હમ. જો એમને એમ હોય 7 જણા ઇન્જર કરે અને બે ને ઈ નો રખતો હોય અને પછી કે કોને તો ઈ તો એમ જ કે મને 2 જણા મારશે. He was not asked about the injury received by other victims. ID parade has been done? No, ID parade નથી. હવે પછી જે 75 માં એમ કીધું કે 3 unknown persons. હમ. 76 માં એમ કીધું કે it is history of assault given by patient relative. Patients relative. Patient relative. એટલે એમાં injured number 2 છે રફીકભાઈ અલારખાભાઈ એને history નથી. And third one says elite assault history injury by knife by Arvindbhai and Badhu. And 2 have been named by the Farooqbhai as having inflicted injuries upon him. Arvindbhai and Arvindbhai and Badhu. બલુભાઈ કોણ છે? History given by patient himself. બલુભાઈ કોણ? Badhuભાઈ says, ચાલુ disfollow. હા પ્રકાશ ઉર્ફે બલુ. પ્રકાશ ઉર્ફે બલુ. ઓકે. અને અરવિંદભાઈ આ માણસ અરવિંદભાઈ ને બધુભાઈ ઓળખતો તો નામ આપ્યા બીજા રફીકભાઈ માં એને નથી પૂછ્યું રિલેટિવ આપે ફર્સ્ટ વન છે ઇકબાલભાઈ એને 3 unknown persons કીધા so he may not be knowing the assaulters so we cannot find with the fault that unknown persons have been named. No, but if he is expected to be not knowing the witnesses, then the ID parade whether has been conducted or not, ID parade has not been conducted. then how it can be said that the who unidentified SLR. Just moment. At the beginning of the recording of history, it says that I am not, it was by unknown person. Then if we go by the first history, then what is the significance of investigation? During investigation, if the name appears, then something. Name appear means, but that person, that the witness, depositing witness must be knowing that fact, whether he knows it or not. If he doesn't know, then the whether ID parade has been conducted by the investigating officer to unknown person. What it indicates? That means he's not knowing those guys. He might be knowing with the descriptions and by appearance, whatever it may be. Then that ID parade is required to be conducted. That has not been done. That is Okay. now last thing about that. This my learned advantage that whether this is able to give any kind of oral declaration or not. Now obviously this has an importance only when we consider the time after which the history was taken. If the history is taken after 1 hour, then we can consider that after injury, this many injuries, he may not be able to hear. But immediately he calls his brother. Regarding calling of the brother is not in dispute. What my learned Call by what mode? By call by what mode? This is himself. Now by what mode? Phone. Oh, કે તું અત્યારે અહીંયા આવી જા આપણી ઉપર હુમલો થયો છે હવે immediately he reaches the spot and immediately on reaching he gives the history કે આપણે આ લોકો છે now if ફરનારની એવી તો વધારે ફોન કર્યો please નહીં હવે તો નહીં માનીશું. વાતસો ને ક્લિયરિફાઈ આપતો I was નહીં હવે તો નહીં માનીશું. આપની પાસે હું હમણાં ક્યાં નોંધ કર્યો છું? ફરનારે કોઈનો ફોન જ નથી. તમે જે બોલો છો હું ક્યાં નોંધ કરું છું? પછી જોઈશે તો જે તે વિચારશે. મને ખબર જ છે પણ મરનારે ફોન કરીને બોલાવ્યું હોય તો આપણે અમારા ઉપર હુમલો થયો એટલું તો કેવું ઓકે. ઇમરાન ઇમરાને મારા ભાઈ ઇમરાનને ફોન મારા ઉપર આવે છે સરકાર ત્યાં જ હતો પણ ઇમરાને ફોન કર્યો
Now, it is not of importance. એટલે ઇમરાન કોણ? Imran is one of the injured. Injured. Yeah, Okay. one of the injured. Hmm. I mean, immediately on reaching the spot, the complainant says that my brother who was dying, Sattarbai, gave me this. Okay. Now, after this, my learned friend says that these are not the injuries on the vital part. Then we have to connect it to the ability to give history. If it was not on vital part, Mhm. then how can it dispute the ability to give history? If he himself believes that it was not on vital part, then he cannot give history. So if the reaching of the complainant on the crime scene is not in dispute, then we cannot straight away reject the veracity of crime statement. Okay. આજે કઈ થઈ? 14. તમે કોણ હતા ભાઈ? તો આમાં 6 નંબર લખેલું છે. 4 નંબર. Okay. ઓળખાવા છે? નથી ઓળખતા. ઓળખાવા છે? ના, please છે. પણ એ જુગારની વખતે તમારા વિદ્વાન મિત્ર જેને ને immediate છે 12 પછી બેના નામ આપ્યા, 3 અજયના માણસો કીધા અને 12:30 પછી ફરિયાદ ડિસ્ક્લોઝ કરી એટલે બધા ઇન્ડિવિડ્યુઅલ નામ આપવા માટે આશા હતા. This is the material. This is the material. ક્રોસ કેસમાં કોણ છે પીટી? એમાં હા તો બધું આવી ગયું ભેગું. He doesn't need to argue. That's not the buggy says. તમે ધ્રુવ કોણ? તમે ધ્રુવ એટલે ડિફેન્સ સર્વિસ ડીપી મહેતા? ડીપી મહેતા ડીપી નથી એમનું. સમથિંગ શું એટલે મને એ નથી સમજ. તમારા બધા રેકોર્ડમાં જ સમથિંગ થાય. હમણાં ત્રિવેદી સાહેબ એમ જ કહેતા હતા કે હશે જોજો કે કાલે એમ કે અહીંયા આપણે કઈક રેકોર્ડ કરવા જતું રહે છે ને સાંજે. તમે વોરંટ માટે આયા છો એડવોકેટ? જોઈ લો ને વેરીફાઈ અને હોય તો કન્ટિન્યુ રાખો. કઈ વાંધો નહીં, હોય તો નહીં તો કન્ટિન્યુ રાખો. એમે 2 એબેટ થઈ ગયા છે ને એમાંથી, અને ઉપર 1 એબેટ થઈ ગયા છે. ઓકે 26 તારીખ ફોર જજમેન્ટ. તમે બારે જાઓ 26-10 તારીખ એમને વીપી મુકાઈ દેજો કઈ વાત. પછી કઈ મેટર રહી ના એમને નાખે છે કે આપણે ફ્રૂટ ને પેલું ખાલી પેલી 2 જે છે ને ડ્રાય ફ્રૂટ ની એ 2 લેતા હોય બીજું કશું નહીં. હા એક સફર ઓકે. આ ક્વેશ્ચન નો એમાં એક્ઝિબિટ બની તો ઓર્ડર કરી દેજો બરોબર ને. અને આ અપીલમાં જે ના આવ્યો ને એમનું વોરંટ ઇસ્યુ કરી દેજો. હા મેટર અરે મને આપજો ને પછી મને નોટ્સ કરીને આપજો કારણ કે ક્લેપિંગ નથી કર્યું ઘણું બધું. એટલે જે જુબાની આ ઇન્જર્ડ છે શું છે શું નથી લખ્યું. કઈ વાંધો શાંતિથી કરજો. કાલે ને પરમ દિવસે આપજો એને હવે સોમવારે જ થશે ને શાંતિથી આપી દેજો. હા સીડી સાંકળીયા નથી આવ્યા ને એક્શન કરીને એને પેલાનું વોરંટ હજી લીધી. વીપી ને અરજી લઈ લેવાની સાથે અને પછી એને જે છે ને 11મા મહિનામાં તારીખ નાખી દીધું વોરંટ ઇસ્યુ કરી દો બરોબર. એને 8 તારીખ કરી દેજો પછી 8 વોરંટ ઇસ્યુ કરજો. અને જો ના આવે ને તો
તો બાય કોર્ટ ઓન કરી દેવાનું કે નથી છેલ્લા મુદતથી નથી આવતું. હા, અને ડેલિવર વોરંટ ઇસ્યુ થયેલું છે નથી તે જોઈ લેજો પહેલા. શરૂઆતથી જ એક્શન છે. કેટલા ટાઈમથી એક્શન? અક્ષયભાઈ પછી એ જોઈ લેજો પ્રોસિડિંગમાં એની સામે જો બેલેબલ વોરંટ ઇસ્યુ થયું છે બધું નથી બધું ના હોય ને તો નોન બેલેબલ ઇસ્યુ કરશે. યસ, તમે શેમાં છો મિસ્ટર? 12 નંબર. તો અહીંયા ક્યાં રિવિઝન થાય એમાં? બેકરીએ. હા, એમાં ક્યાં રિવિઝન થાય? અપીલ થાય. તમે કોણ? ડિસમિસ ફોર ડિફોલ્ટ તો પછી એમાઉન્ટ એક્વિટલ થાય. તો ના, એ બધું અપાર્ટ ફ્રોમ સપોઝ 138 ની મેટર હોય ને ડિસમિસ થઈ ગઈ પછી ઇટ એમાઉન્ટ ટુ એક્વિટલ. હવે એક્વિટલ થાય તો એની સામે તમારે અપીલ કરવી. પ્રાઇવેટ કમ્પ્લેન છે આ, તમારી પ્રાઇવેટ કમ્પ્લેન છે, નોટ અધરવાઇઝ એન્ડ પોલીસ રિપોર્ટ ઉપરની નથી. પોલીસ રિપોર્ટ ઉપરની હોય ને તો પછી ફરિયાદ અપીલ થાય. પ્રાઇવેટ છે એટલે તમારે રિવિઝન ના થાય, અપીલ થાય. હા, ના, મને બતાવો ડિસમિસ ફોર ડિફોલ્ટ ઇન્ટરલોક્યુટરી ઓર્ડર થાય એવું બતાવો. તો પછી ડિસમિસ ફોર ડિફોલ્ટ ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ 138 ની ફરિયાદમાં સમન્સ ઉપર હોય છે જ્યારે કે વોરંટ ઉપર હોય છે તો ઘણી વખતે નથી પાડીવાલા સાહેબની જજમેન્ટ છે. એક વખતે once the application or the complaint has been dismissed it amounts to acquittal and therefore the appeal would lie. તો આ એવું જ છે. મને જોઈને કહો મને આજે કે આ ડિસમિસલ જે છે ડિસમિસ ફોર ડિફોલ્ટ એ ઇન્ટરલોક્યુટરી ઓર્ડર ના કહેવાય કે કહેવાય મને બતાવો. બરોબર, ત્યાં તો તમારે અપીલ કરવી પડશે. શું? એ તો કઈ વાંધો નથી. અને સામે બધાને બજ્યું નથી ને જી, એને બસતું નથી આપ્યું છે. 406/420 ની ફરિયાદ છે તમારી. હવે 406/420 ની જે છે એ જો ડિસમિસ ફોર વોન્ટ ઓફ પ્રોસિક્યુશન કરી હોય તો વેધર રિવિઝન ઇઝ એપ્લિકેબલ એ તમે મહેનત કરીને લેતા હો. બરોબર, નવ વાગ્યા પણ સવારે મોર્નિંગમાં વહેલા આવી જવાનો મિસ્ટર, મોડા નહીં આવવાનું આવ્યું. યસ, શું છે પછી બીજું કઈ? કોણ છે એમાં? હા, એમાં આપી દો વોરંટ ને અરજી આપી દો. લખજો કે આટલા ટાઈપથી આવે છે નથી, કેટલા ટાઈમથી નથી આવતા એવું જોઈ લો. હા, તો પછી એમની પાસેથી જ લખાવજો કે ઘણા સમયથી નથી આવતા એટલે કે ડેલિવર વોરંટની જગ્યાએ નોન ડેલિવર વોરંટ. પહેલા જોઈ લેજો કે નથી આવતા, કેટલા ટાઈમથી નથી આવતા. 2-3 મુદત થયો તો પછી ડેલિવર જ હોય. ના, એટલે આ અપીલ છે ને, અપીલમાં તો ખુરશી આપશે વાંધો નહીં. અપીલ કન્ટિન્યુએશન ઓફ સૂટ આવે. કઈ વાંધો, ખુરશી આપીને નીચે તો હતા ને તમે પણ. ઓકે.
અંદર આમ હાથ ફેરવી દેજો. કઈ વાંધો નહીં, પછી કરાવી દઉં.